Benvenuti e benvenuti. Apriamo ora con 6 minuti di ritardo questa seconda giornata nel convegno Lettera E il Leone. Sono Mia Trentin, organizzatrice con Lorenzo, ed è un piacere essere qui con voi oggi. Partiamo subito con la prima relazione della mattinata, che fa parte della professoressa Flavia de Rubeis, professoressa ordinaria di paleografia latina e epigrafia medievale al Foscari. Se mi consentite una piccola nota biografica, come abbiamo fatto ieri, è per me ancora un onore maggiore essere qui perché credo fosse 21 anni fa, quando ho chiesto la tesi a Flavia dopo aver frequentato uno dei suoi corsi, quindi se sono qui io oggi occupandomi di epigrafia è per merito o colpa sua, dipende dal punto di vista. Quindi è veramente bello essere qui oggi nell'Ateneo dove sono cresciuta ad organizzare questo convegno con dei importantissimi colleghi su questi temi di epigrafia che mi stanno molto a cuore. E iniziamo sempre a perdere tempo. Quindi la relazione si intitola, faremo Incidere, scontornare, Venezia, quando la tecnica fa la differenza. Bene, grazie naturalmente a Lorenzo Calvelli, a collega, e anche a Mia Trentin, collega nelle avventure di graffiti e di epigrafia, per questo invito. E mi scuso per non essere stata ieri qui presente, e mi scuso in anticipo, ma come ho già spiegato purtroppo devo andare a fare lezione e quindi a un certo punto, come dire, devo giustificare uno stipendio a Foscari e questo mi pare una... E quindi mi scuso con tutti quanti i relatori che seguiranno, però confido di collegarmi anche via ci sarà un collegamento. Allora, ho scelto di parlare della tecnica di lavorazione nei manufatti in gotica qui a Venezia, intanto per evitare, come dire, di entrare in un terreno che è quello della produzione epigrafica per il periodo della scrittura gotica, che è un terreno molto frequentato, ben conosciuto, sia dal punto di vista della committenza che dal punto di vista anche dei testi, della sua scrittura e anche un po' per quanto riguarda le tecniche di lavorazione. Ma ho scelto di parlare delle iscrizioni esclusivamente dal punto di vista delle loro tecniche di lavorazione, perché a mio parere esiste una forte e ben evidente volontà da parte della committenza per quanto riguarda la lavorazione di queste iscrizioni. Gli interventi sulla manifattura di un'epigrafe possono essere quindi riflesso di una volontà molto specifica che può alle volte anche intervenire non solo sul testo, ma anche sulla tecnica di realizzazione. Esempi ne abbiamo fin dalla tarda antichità per arrivare poi fino a epoche molto più vicine a noi, per esempio con la grandissima e gigantesca iscrizione che è infacciata alla Basilica di San Pietro di Roma, dove il pontefice interviene per rettificare il testo che evidentemente non era di suo gradimento. Quindi è una consuetudine rispetto alla quale non dico molto di nuovo, però ho cercato di vedere come la committenza e la volontà della committenza abbia individuato in alcune tecniche anche la possibilità di una propria rappresentazione, cioè proponendo se stessi attraverso anche la lavorazione delle epigrafi. Questa manifestazione di volontà è ben evidente in alcuni gruppi di iscrizioni che troviamo qui a Venezia e che sono prevalentemente legate ai livelli alti della società. Con questo, naturalmente, i vertici, cioè le iscrizioni dogali o di personaggi che in qualche modo abbiano svolto un ruolo preminente o di grande responsabilità all'interno vuoi dell'amministrazione, vuoi delle attività anche culturali nella città di Venezia. E per fare questo lavoro sono partita dalla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, che naturalmente è un contenitore straordinario e che sotto questo punto di vista permette di fare alcune considerazioni in merito al tema.
Le iscrizioni della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo sono in numero piuttosto consistente, sono caratterizzate proprio dalla tecnica di scontorno delle lettere, cioè piuttosto che incidere in profondità il testo, e però in una cronologia specifica, quello che vediamo è che c'è una tendenza nel XIV secolo per alcune epigrafi a privilegiare una tecnica. Questa tecnica poi comprendeva anche prevedeva anzi di dover colorare le iscrizioni, quindi dare un fondo ed eventualmente un'indoratura o comunque un qualche cosa che facesse emergere ulteriormente le lettere, e in questo senso sembrano avvicinarsi moltissimo a quelle che sono le scritture distintive dei manoscritti in gotica, dove spesso abbiamo dei caratteri o in oro o in dorati su fondo variamente colorato. Quindi ora, a prescindere da questa relazione nella quale non entro perché sarebbe tema per altri almeno 5 convegni, ritorno verso Santi Giovanni e Paolo, con naturalmente una necessaria premessa. Qui non stiamo parlando di una scrittura scontornata che caratterizza la produzione di Venezia, in realtà è ampiamente diffusa all'interno e all'esterno dell'Italia, è ben documentata e per esempio vedete qui Napoli, siamo nel 1339, si tratta del monumento funebre di Drogo di Merloto, un personaggio di spicco naturalmente nell'entourage angioino, e che ha la sua iscrizione funeraria, anche questa è scontornata nelle lettere, è una gotica naturalmente profondamente diversa da quella che troviamo qui a Venezia. Ciò nonostante è la tecnica assolutamente conforme. È stata proposta una possibile contaminazione da ambienti greco-bizantini o comunque una contaminazione con il mondo greco per questa pratica di scontorno delle lettere, ma la sua diffusione, a mio parere, all'interno diciamo dello scenario, del panorama epigrafico italiano e fuori anche dall'Italia, mi porta a considerare che forse non ci sia una relazione stretta con il mondo greco-bizantino, quanto piuttosto l'emergere di una consuetudine che piano piano si va consolidando. Questa pratica di scontorno la vediamo comparire progressivamente con la fine del XIV secolo, scusatemi, con la fine del XIII secolo. Nel corso del XIV si consolida e sembra divenire una delle tecniche veramente più frequentate dalle officine lapidarie che si occupano in particolare di scritture epigrafiche. La gotica è una scrittura che ha una sua tendenza ad essere super decorata, super trattata, tant'è che mano a mano che procediamo con la gotica epigrafica, le lettere stesse si arricchiscono di una serie di abbellamenti che la appesantiscono ulteriormente, ma ciò detto, è una pratica di scontorno che poi tende a rispettare anche questo super carico decorativo della scrittura. La pratica quindi, come dicevo, sembra essere legata molto a questa scrittura. È vero che nel VII secolo abbiamo delle testimonianze, VI, VII secolo, VIII secolo, nel mondo greco, a Roma, nella Roma greco-bizantina abbiamo queste testimonianze, però è anche vero che a un certo punto si perde questa consuetudine e poi riemerge, riaffiora nelle officine lapidarie. Venendo adesso a Venezia, quello che però a me interessa è quello di seguire proprio l'interazione tra committenza e tecnica di lavorazione, cioè a prescindere dal testo, o quasi a prescindere, ben inteso, perché testo ed epigrafe sono intimamente connesse, quello che vorrei proporre oggi è un ragionamento proprio sull'intervento che la committenza può fare direttamente sulle iscrizioni e come questo intervento possa anche manifestare resistenze o spinte in avanti nei confronti delle scritture. E per fare questo, naturalmente, ho preso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, per i quali naturalmente occorre fare una minima di presentazione, lo conosciamo tutti, però per inquadrare meglio la ragione per la quale le iscrizioni, anche le iscrizioni dogali, tendono a un certo punto a confluire anche dopo la sua costruzione all'interno di questa basilica,
c'è una ragione, è una basilica che ha, dire, un illustre fondatore e si deve al doge Jacopo Tiepolo che nel 1234 appunto donò un oratorio ai domenicani, poi inizia la lunga avventura di costruzione di questa basilica che si rivela troppo piccolina per poi a un certo punto nel corso del XIV secolo viene ulteriormente ampliata. Nel corso dei secoli successivi alla sua costruzione ha subito importanti interventi anche sulla facciata che nel 1458 è stata rimaneggiata e scusatemi questa, come dire, la cronistoria della facciata, ma interessa perché una delle epigrafi che vedremo di qui a poco è un'epigrafe che è legata alle vicende costruttive proprio della facciata. Nel 1458, quindi nella metà del XV secolo, si interviene in qualche misura cercando un po' di cancellare un aspetto gotico in favore di un nuovo assetto della facciata in direzione di una qualche cosa di rinascimentale. Poi episodi vari, bombardamenti, incendi e cose varie hanno portato a una serie di restauri e quello che vediamo oggi è quindi un po' il frutto di questa serie di vicende che ha interessato la facciata. Ora, all'interno della basilica sono presenti circa 150 lastre tombali, 37 monumenti funebri, dei quali 25 dedicati ai dogi della Serenissima dal 200 al 700 circa, va bene? Quindi grandi numeri. Di questi monumenti, la maggior parte è attualmente conservata ancora nel luogo per i quali una parte è conservata, altri invece provengono veramente da spostamenti interni alla basilica, rimaneggiamenti costanti, quando non iscrizioni portate da fuori basilica e poi consegnate alla memoria all'interno della basilica. Alcune di queste noi sappiamo anche, per esempio, delle volontà testamentarie, va bene, voglio essere messo di qua, voglio essere messo di là, insomma c'è una lunga costruzione di questa memoria fortemente identitaria che noi troviamo dentro la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Ora io non passerò in rassegna 35 monumenti, 150 lastre, perché naturalmente non sarebbe, come dire, gentile, ma mi fermo su quelli che rappresentano in maniera importante la relazione esistente tra committenza, tecnica di lavorazione. A sinistra del portale, guardando il portale, collocato all'interno di una nicchia, è presente il sarcofago che voi vedete. È un reimpiego sorretto da mensole che reca lungo il listello inferiore una serie di indicazioni, i dogi Jacopo e Lorenzo Tiepolo, con dei riferimenti alla data di morte, e sono peraltro inseriti molto probabilmente in seconda battuta, ci sono problemi anche sulla datazione espressa all'interno di questi listelli. Probabilmente in origine non doveva essere collocata dove la vediamo nella posizione attuale. Sicuramente, lo sappiamo da una testimonianza, il sarcofago era a terra. Nel momento in cui viene rifatta la pavimentazione, viene comunque rimessa mano alla zona antistante la chiesa, il sarcofago viene sopraelevato. Noi sappiamo infatti da una fonte che ci ricorda come il manufatto fosse poggiante al suolo, Pria ritrovavasi nello stesso sito, ma poggiante in terra, e prosegue apud portam maioris ecclesiae, quindi dà un'indicazione molto precisa sulla collocazione, diciamo la prima sede di questa iscrizione. Ora, al netto delle date errate dei due obiti che spostano e muovono un po' troppo la data di morte dei due dogi, l'iscrizione in gotica non è coerente con quello che noi troviamo nel grande specchio dal punto di vista grafico, perché c'è uno scorrimento lungo l'asse del tempo piuttosto importante. Quello che noi vediamo infatti scritto all'interno di questo specchio sembra essere piuttosto da riferire ad una operazione post rimaneggiamento di questo sarcofago, ricollocazione, e vedremo poi punti di contatto epigrafici tra il testo, la scrittura del testo, e quello che troviamo come alcuni elementi alla greca all'interno della basilica stessa.
È un notevole aggiornamento qualitativo, nel senso non in migliorativo o peggiorativo, semplicemente cambia la scrittura, da una parte la gotica, dall'altra una romanica di recupero. Entriamo adesso all'interno della chiesa e andiamo a vedere che cosa succede nel 1413. Questo che voi vedete è il monumento del doge Michele Steno, che in origine non era presso i Santi Giovanni e Paolo, era presso la chiesa di Santa Marina, dove, come riferisce il Sansovino, doveva essere collocato sopra la porta all'interno della chiesa medesima. Del monumento originale noi non abbiamo allo stato attuale che la sola figura del doge giacente e un'iscrizione, dal momento che l'arca, che voi vedete, non è pertinente al monumento originale. Si tratta in altre parole di una sorta di collage che, pur trasmettendo la memoria del doge Michele Steno, ne ha completamente e radicalmente trasformata la monumentalità, riducendola a poco più di un sarcofago sul quale giace la figura del doge. L'iscrizione però ci dice qualcosa di molto preciso. Si tratta di quella famosa gotica a caratteri scontornati, gotica già, come dire, in fase di transizione, ma pur sempre gotica, tenacemente gotica, sulla quale è possibile osservare, da questo ingrandimento, vedete, o forse non si vedono un granché, ma vi posso garantire che l'analisi sul manufatto permette la visione, ancora si leggono tracce di indoratura di questa effettuata su questa iscrizione. È quindi una gotica tarda, se vogliamo, un momento in cui la scrittura stava cambiando anche altrove, evidentemente qualche resistenza da parte della committenza doveva esserci nell'uso della scrittura, nell'uso della tecnica. Le iscrizioni dogali o di notabili, come ho già detto, tendono a privilegiare la scrittura effettuata con lettere scontornate piuttosto che quella a incisione, cioè scontornano ma tendono. A conferma di questa tendenza a mantenere anche nel corso del XV secolo una scrittura le cui forme sono nettamente arcaizzanti, lontane quindi da quei processi che a Roma e a Firenze stavano cambiando il panorama grafico in maniera radicale, a Venezia esiste quello che potremmo chiamare lo zoccolo duro di resistenza della gotica legata proprio ai dogi e alle alte, come dire, le alte gerarchie della società. Bisogna aspettare un po' di tempo prima che si aggiornino e decidano di passare ad una nuova scrittura. Abbiamo delle testimonianze che poi servono anche a capire che la volontà della committenza è manifesta e questo lo vediamo analizzando alcuni manufatti. Ad esempio, sempre dentro la basilica, noi troviamo il monumento del condottiero veronese Jacopo Cavalli, che è collocato nella parete destra della prima cappella absidale di sinistra, e un tempo dedicato a San Michele, poi concessa alla famiglia Cavalli nel 1384. Il monumento funerario, che si era distinto in particolare nella guerra di Chioggia, indica una considerazione di gratitudine anche da parte della città di Venezia, della Serenissima, nei confronti di questo loro importante personaggio, e quindi la monumentalizzazione del suo luogo di sepoltura esprime chiaramente questa stretta relazione tra la Serenissima e una persona alla quale evidentemente si doveva molto. Il condottiero è raffigurato giacente e al di sotto della cassa, secondo una impostazione molto frequente con l'epigrafia gotica, in particolare soprattutto i monumenti a parete, la cassa e l'iscrizione sottostante, vediamo due iscrizioni. Una prima è l'iscrizione con lettere indorate, con un fondo che probabilmente poteva essere blu. Io non sono in grado di riferire adesso quale possa essere stato il colore di fondo, se blu o rosso, e c'è un degrado e un'ossidazione del pigmento che ha colorato questo fondo. Quindi io personalmente, a meno di non fare un'analisi, non sono stata in grado di ritirarlo fuori, però quello che ho visto è che le lettere sono indorate in superficie e sono scontornate. Al di sotto di questo, in uno specchio aggiunto, abbiamo invece un testo in volgare, straordinario, ed è inciso.
non è scontornato. Ci ricorda l'iscrizione Paolo, figlio di Jacovello dalle Masigne, che si qualifica con orgoglio un Venetian. Questa seconda iscrizione, al contrario della prima, è realizzata con lettere incise a solco a sezione triangolare. Risulta evidente l'intenzione di Paolo dalle Masigne di differenziare la propria iscrizione mediante il ricorso a un'altra tecnica che non è lo scontorno ma il solco inciso, riservando all'iscrizione principale le lettere scontornate e decorate e pigmentate e utilizzando per la propria, come in molte altre iscrizioni in volgare a Venezia, il solco a incisione. Altrettanto evidente appare la volontà dei committenti di inserire nei propri monumenti scritture in continuità con una tradizione che ha tutto l'aspetto di un'esplicita volontà di autorappresentazione attraverso anche le tecniche di lavorazione, come ho detto in precedenza. A conferma di questo, quindi di un intervento della committenza sulle iscrizioni, abbiamo un'altra epigrafe, un'iscrizione dove noi troviamo, questa è l'iscrizione di Tommaso Mocenico, 1423, dove troviamo una scrittura in trasformazione. Non è ancora una romanica, ma non ha assolutamente abbandonato gli elementi gotici. La romanica presuppone un certo tipo di tratteggio, questa evidentemente lo ignora a pie pari, perché pur usando dei caratteri che possono essere di tipo romanico, ciò nonostante li tratta come fossero caratteri in gotica. Quindi è una, diciamo, gotico-romanica, va bene? Romanica gotica, non so come la si potrebbe definire, sulla quale inoltre vanno a innestarsi i famosi elementi alla greca, che sono costituiti da alcune forme di lettere. Il monumento fu portato a termine nel 1431, come recita appunto l'iscrizione, che reca nella parte sottostante le firme degli scultori, i toscani Pietro Lamberti e Giovanni di Martino da Fiesole. Ora, andando a guardare con attenzione il testo che noi troviamo nella parte sottostante, osserviamo la romanica di recupero che a Firenze si era imposta attraverso gli umanisti e che utilizzano i due nostri, Pietro Lamberti e Giovanni di Martino da Fiesole, con un aggiornamento grafico importante, poderoso. Per loro la scrittura epigrafica è la scrittura ormai nuovamente, che si sta nuovamente rivolgendo verso la capitale. È una scrittura romanica di recupero perché Firenze quello faceva. E la vedete molto bene in questa iscrizione ed è, come dire, stridente il contrasto tra l'iscrizione del doge e l'iscrizione della firma, il che ci porta ad una considerazione. Una considerazione sulla volontà da parte della committenza di non abbandonare determinate pratiche. Le lettere scontornate, l'adozione di una nuova scrittura pare essere un elemento a loro totalmente estraneo e il tentativo di varcare questa pericolosissima soglia di abbandono della gotica in favore di una scrittura più o meno romanica prima di avventurarsi nel terreno minato delle scritture umanistiche transita attraverso questo esempio che voi vedete. Abbiamo qui delle lettere alla greca, abbiamo qui degli elementi, non so se il cursore si vede, ma insomma, cioè, il cursore non si vede, ma adesso faccio una cosa di questo genere. Abbiamo delle abbreviazioni che sono tipiche della scrittura gotica, come ho detto già prima, una lettera E che ha abbandonato il modulo della scrittura gotica, in realtà è più una lettera alla greca che non una lettera già, come dire, trasformata. Quindi possiamo considerare questa iscrizione come una grande testimonianza di quello che sta accadendo nella città di Venezia a livello di committenza e di richiesta di tecniche di lavorazione e adozione di scritture. Questa scrittura è la stessa scrittura che noi troviamo poi infacciata sull'iscrizione su specchio che noi, come vi ho detto prima, troviamo in un sarcofago che è stato spostato. La scrittura è estremamente simile a questa, cosa che ci permette di datare alla metà circa o comunque dopo il sollevamento del sarcofago da terra il testo che è stato inciso, una pseudo-romanica,
Ed è questa la scrittura che caratterizza buona parte della epigrafia che noi troviamo qua a Venezia. Il che significa, in altre parole, che prima di arrivare ad adottare definitivamente la scrittura, che a Padova peraltro già, come dire, camminava velocemente, cioè la capitale epigrafica, a Venezia la committenza alta ha una resistenza identificativa, secondo me, di ruolo e identificativa dell'appartenenza a un determinato livello. Quando cambiano, un tentativo di trovare una situazione di compromesso, non abbandoniamo la gotica ma neanche abbracciamo una nuova scrittura, e a un certo punto viene completamente abbandonata in favore della nuova scrittura legata proprio agli umanisti, che diventa a questo punto la nuova scrittura per rappresentare la figura del doge e le alte, come dire, aristocrazie mercantili e non della città di Venezia. Grazie. Benissimo, grazie mille per essere stata in tempo. Sì, nei tempi, perfettamente. E anche per questa relazione molto importante che introduce proprio quello che poi vedremo succedere a Cipro, quindi facendo vedere come la scrittura è già identitaria, identifica già, è uno strumento di dichiarazione di identità. Quindi abbiamo il Doge e le altre sfere sociali veneziane che si identificano e che la utilizzano come strumento non tanto di promozione ma di identità visiva nella città. Ci sono domande? Ha parlato ha detto che la tecnica di scontorno non è necessariamente legata alla Bisanzio. Ora è quasi un topos nella letteratura che io è. Può dire ancora qualche parola, perché ha suggerito che è difficile definire la linea che dà dalla Bisanzio a Venezia a causa delle altre manifestazioni in Italia. Sì, intanto perché io trovo le tecniche dello scontorno di lettere in iscrizioni che sono in ambiti e in territori che sono fortemente distanti da possibili contaminazioni e collegamenti con Bisanzio, a meno di non immaginare un'imitazione di prodotti di VII secolo. Per Napoli si potrebbe ipotizzare, o anche per la stessa città di Roma. A Roma non abbiamo questo trionfo dello scontornato, è presente, ma è molto presente la tecnica incisione a solco. Fuori dall'Italia vediamo l'utilizzo di queste consuetudini delle lettere scontornate. Nella produzione angioina le troviamo lettere scontornate, le troviamo anche a Napoli, quel che residua in Santa Chiara, però io ho trovato lettere scontornate anche fuori dall'Italia in contesti che non hanno giustificata, come dire, relazione con l'ambiente bizantino, a meno, ripeto, di non immaginare una contaminazione che oggi non siamo in grado di percepire. Trovo inoltre le lettere scontornate in contesti appenninici e questo mi porta a considerare che sia una tecnica che a un certo punto si impone. E secondo me è più la relazione con il libro manoscritto in gotica e i caratteri indorati che emergono dal fondo e che trovano una probabile restituzione nelle lettere scontornate che non l'imitazione di una tradizione greco-bizantina che nel frattempo si era andata perduta, sì, o comunque continuava ma con grande debolezza. Sì. A Napoli come dire, il confronto tra alcune iscrizioni, ecco per esempio a Napoli tutte le scritture angioine sono tutte scontornate, indistintamente, siano esse in minuscola o maiuscola, gotica, sono tutte scontornate. Le relazioni con i manoscritti prodotti a Napoli e le loro scritture distintive indicano una relazione molto forte, una stretta connessione, e il fondo di queste lettere
sul manoscritto, normalmente è su blu o su, quando vediamo le genealogie degli angeli, per intenderci, va bene? E lo stesso si trova sui monumenti. Quindi a mio parere è un tentativo di imitazione di una tecnica e di una consuetudine che parte dal libro manoscritto e poi atterra nella porzione epigrafica. Per questa ragione. L'altra ragione è che la gotica epigrafica è una gotica delle scritture distintive librarie, non ha una tradizione epigrafica, quindi viene estrapolata dal manoscritto e viene portata all'interno della cosa. Poi probabilmente le manovalanze si appropriano di questa tecnica e la distribuiscono. Però ecco, la ragione per cui io sono esitante a identificare questo è proprio questa, cioè è diffusa dove non ci sono sicuramente greco-bizantini, con tutta la buona volontà, sulla dorsale appenninica la vedo un po' d'ora, salvo territori che non sono stati contaminati naturalmente, culturalmente, e poi perché è la riproposizione di una tecnica che nasce dal manoscritto. Mi sembra molto convincente. Grazie. Ci sono altre domande? Ne ho una io. Prego. Allora, spiegato benissimo l'origine molto probabile di questa scrittura, quindi da manoscritto. Sto pensando, quindi a livello visivo c'è questa contaminazione, a livello tecnico, perché quello che ho fatto vedere, la gotica tradizionale incisa richiede una lavorazione nettamente diversa dalla scontornata. Vediamo questo passaggio, è una cosa che viene adottata subito, cioè dal punto di vista tecnico, queste due cose come si... No, abbastanza precoce la tecnica dello scontorno. Poi la gotica epigrafica, perlomeno da quello che si può vedere, è una scrittura che usa moltissimo le matrici per realizzare le lettere e nell'uso delle matrici che si riconoscono fra l'altro molto bene in alcune iscrizioni che sono proprio Santi Giovanni e Paolo, probabilmente l'uso di un disegno, non di una lettera, un disegno che viene capovolto, girato, ribaltato variamente, permette di realizzare una sorta di disegno che poi può essere tranquillamente scolpito ai lati o inciso. Cioè la scrittura è una scrittura che viene realizzata con una tecnica che è piuttosto ben definita. E quindi lo scontorno è una questione di struttura, non è tanto una questione di quando dicevo prima che la scrittura gotica è una scrittura che ha una vocazione all'ornamentazione, intendo dire esattamente questo. La quantità, come dire, di inesattezze, di imprecisioni che io trovo nel latino all'interno della scrittura gotica è derivata dall'uso delle matrici, spesso e volentieri, e di una scarsa vicinanza con il latino. Diversamente la correttezza molto elevata delle iscrizioni in volgare nell'uso della scrittura gotica ci indica da una parte un disegno, dall'altra parte la conoscenza anche linguistica. Quindi quando usano le matrici possono scontornare o possono incidere. Più spesso scontornare. Grazie. Bene. Se non ci sono altre domande, ringrazio il professor Rubeis. E passiamo grazie mille alla seconda relazione della mattinata. Do il benvenuto alla professoressa Elisabetta Molteni. Ci segnalano che le domande andrebbero fatte dal tavolo, quindi magari in futuro, perché sennò da casa non si sente. Il prossimo. Vieni. Ups. Professoressa Elisabetta Molteni è professoressa associata in Sala dell'Architettura di Venezia, che ci presenterà ci parlerà delle difese dello Stato da Mar nel Cinquecento, isole e città.
Un attimo che devo condividere. Puntatore, non ho ben capito neanche io, devo dire la verità. Quale? No. Perché qui vedi le diapositive, puoi andare avanti e indietro, vedi la successiva. Vediamo se andiamo a schermare. No, simboletto lì. No, volevo andare solamente. Lascio pure in presentazione. Cambia lì. Forse qui. Puntatore là. Ecco, questo. Ok. E così vai avanti. Sì. Torno indietro. Molto bene. Grazie. Bene. Prove te sempre qualche problema con tecnica, si sente bene, sì. Allora, inizio molto volentieri ringraziando per questo invito veramente piacevole da parte dei colleghi e che mi permette di conoscere delle realtà molto diverse, molto anche lontane, perdonate dai miei studi. Quindi grazie davvero. Spero, niente, comincio subito. Le difese dello Stato veneziano da Mar nel Cinquecento sono sicuramente una delle più importanti eredità del passato che caratterizza moltissime città e territori del Mediterraneo. Lo abbiamo visto benissimo anche ieri nella splendida relazione del professor. Basterebbe questo per occuparsi di fortificazioni, di architettura militare, come del resto si fa molto attivamente. Penso per esempio alle grandi campagne UNESCO di protezione del cultural heritage in vari modi. Però ci sono anche altre ragioni che suggeriscono di studiare queste opere, ragioni di carattere storico e più strettamente storico-artistico, anche se può sembrare un po' strano. Perché? Perché fortezze e fortificazioni sono architetture che presentano alcune caratteristiche singolari e non mi riferisco al fatto che servono a un scopo ben preciso, cioè difendere, proteggere o anche attaccare, ma mi riferisco al complesso processo che determina l'esistenza, l'aspetto e il fatto che quell'opera è stata costruita così in quel momento. Mura urbane e fortezze non sono solo le opere pubbliche per eccellenza, sono edifici che delimitano e definiscono la città, non solo da un punto di vista formale, danno la forma, ma anche giuridico, ciò che è dentro e che è fuori. Sono opere che rappresentano l'autorità e la potenza di chi governa quelle città, ma sono anche il prodotto e la testimonianza materiale dell'azione di molti soggetti che, con competenze e saperi diversi, tutti insieme, concorrono al fatto che quell'opera sia costruita in quel modo, in quel momento e non altrimenti. Questo lavoro collettivo, chiamerei così, è forse una delle caratteristiche più peculiari delle architetture fortificate e rappresenta, fino a un certo punto, la prassi per qualunque opera militare, in qualsiasi stato, ma lo è ancora di più nel caso delle opere veneziane. L'ordinamento istituzionale della Repubblica, che prevede una gerarchia molto articolata di competenze, un incrocio di responsabilità e di livelli decisionali, determina il fatto che molti soggetti siano coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di ogni opera. In primo luogo dei soggetti ovviamente pubblici, cioè le istituzioni, il Senato, la massima autorità dello Stato, ma anche i provveditori generali, cioè coloro che sono responsabili
responsabili, scusate, dell'amministrazione civile e militare di ampie zone del territorio, per esempio indicato qui a titolo di esempio provveditori generali da terra e da mare, ma anche savi agli ordini, in Levante, provveditori delle isole, Cipro, per esempio, di Creta. Non meno di questo livello, potremmo dire, apicale, alto, non meno importanti sono le autorità locali, capitani e rettori, i governatori delle milizie, ma anche i rappresentanti delle comunità locali, che sono sempre, ahimè, chiamati a contribuire alle spese per la costruzione delle difese. Quindi questo gruppo di soggetti, diciamo, istituzionali e non meno importanti e sempre fortemente legati alle istituzioni sono gli esperti di questioni di fortificazione, cioè i capi da guerra. Capi da guerra che sono assunti dalla Repubblica non solo come condottieri di truppe, che assoldano truppe, ma proprio come esperti nel giudicare e nel proporre piani strategici e di difesa e anche appunto nel valutare situazioni precise. Seguono ingegneri e architetti che hanno dei ruoli diversi e di centrale importanza, per esempio il rilievo dei luoghi, per esempio, diremmo oggi, verificare la fattibilità di un determinato progetto in un determinato contesto, per la presenza dei materiali, della manodopera. Quindi, tutta una serie di competenze che fanno parte del bagaglio, diciamo così, tradizionale dell'architetto, ma che si devono inserire in questo contesto un po' diverso, in cui hanno un ruolo importante anche le maestranze. Perché? Perché spesso sono reclutate tra gli uomini dell'esercito o presso le popolazioni dei luoghi in cui si realizzano le opere, e questa questione del reclutamento, del possesso di determinate anche tecniche costruttive può rivelarsi importante, determinante nell'efficacia o meno del progetto. Ciò che mi sembra importante nelle opere di fortificazione è dunque proprio questo dialogo tra saperi, tra orientamenti politici, sia militari che civili, strategia e buon governo, sono due cose che a volte stanno insieme, a volte un po' meno. Quindi orientamento politico, sapere tecnico-militare, sapere progettuale e costruttivo. Saperi e competenze che chiamano in causa soggetti con ruoli specifici diversi, ma che difficilmente possono agire separatamente uno dall'altro. Occorre una quadra. Ecco, vi chiedo scusa per questa lunga e certamente noiosissima introduzione, che però dovrebbe in qualche modo confortarvi sul fatto che non sentirete parlare adesso di complicate disquisizioni su come è fatto un bastione, sulla posizione delle casamatte o delle sue cannoniere, e nemmeno di sistemi di fortificazione astratti, costruiti, che vengono applicati in determinate occasioni. Quello che vorrei fare invece è provare a ragionare su come questa complicata macchina delle fortificazioni lavora nello Stato da Mar e in alcune situazioni particolari, cioè mettendo a confronto la fortificazione delle città nelle isole maggiori dello Stato da Mar, Corfù, Creta e Cipro. Le domande sono almeno due. Le città fortificate assicurano l'intero territorio dell'isola? Basta fortificare una città per rendere sicuro tutto il territorio dell'isola? E perché si decide di fortificare una città, magari quella e non un'altra? Ci sono ragioni di ordine strategico o questioni di
opportunità politica. E forse si potrebbe andare avanti con le domande, entrando più specificamente nel campo della costruzione, della progettazione della fortezza, su vedere come questo progetto recepisca tutta una serie di indicazioni che appunto provengono da varie parti. Le due grandi isole, Creta e Cipro, come giustamente ricordava anche ieri Lorenzo Calvelli, sono due regni, cioè attribuiscono alla Repubblica quella sovranità che la allinea alle monarchie europee. Le due isole hanno però una tradizione e una storia molto diversa. Candia è ininterrottamente sotto il governo della Repubblica fino al 1669. Cipro non solo è l'isola più lontana di tutti i territori da mar, ma è anche quella che la Repubblica governa per un tempo relativamente breve, grosso modo 100 anni, ufficialmente dal 1487 al 1571, quando cade Famagosta. Quindi è una determinante abbastanza importante, perché come vedremo i progetti di fortificazione sono lunghi, richiedono tanto tempo, oppure si realizzano in un batter d'occhio. Corfù è decisamente diversa ancora per altri fattori, meno estesa, meno complessa delle altre, ha una dimensione relativamente ridotta e un solo centro urbano di rilievo, cioè la capitale dell'isola. Però Corfù ha delle caratteristiche importanti. La sua posizione ne fa la roccaforte di guardia dell'intero Adriatico e quindi, diciamo così, controlla l'accesso a Venezia, alla capitale. Come Candia, Corfù è veneziana a lungo, dal 1386 alla fine della Repubblica praticamente, ed è sede di cariche rilevanti della milizia, quindi dell'esercito, e dell'apparato amministrativo dei territori dell'Adriatico. È infine uno scalo quasi obbligato per tutti i vascelli che si recano in Mediterraneo e soprattutto per i convogli militari è una base logistica di fondamentale importanza. L'importanza strategica di Corfù, dunque, non cambia praticamente mai, mentre quella di Creta e di Cipro risente moltissimo dei cambiamenti dell'estensione dello Stato da Mar. La perdita di Negroponte nel 1470, poi di Modone nel 1503, infine, dopo il 1540, quella di Nauplia e Monevasia, fa sì che non resti più nessuna base veneziana in Morea fino alla campagna di riconquista seicentesca. Quindi, quando Cipro sarà perduta, nell'ultima parte del Cinquecento, tutto il compito che prima divideva con Candia nel monitorare, nel controllare le rotte del Mediterraneo orientale e soprattutto di seguire le mosse della flotta ottomana sul mare, perché quello ogni anno è uno scenario che si ripete. Ogni anno in primavera la flotta ottomana esce dai Dardanelli e bisogna capire che cosa fa, che intenzioni ha, dove vuole andare. Quindi questo ruolo è fondamentale. Quindi, dopo che Cipro se ne va, tocca tutto a Creta e infatti si guarda a Creta con un eccezionale riguardo fino alla sua caduta, fino alla caduta di Candia del 1669. In questa catena di eventi, forse un po' troppo stringata, succinta che vi ho fatto, ma in fondo sono cose abbastanza note. In questa catena di eventi possiamo però distinguere forse due momenti fondamentali nella fortificazione delle città di queste isole. Una prima campagna di interventi
si colloca in parallelo a quello di terraferma dopo il conflitto di Cambrai negli anni 30 e 40 del Cinquecento, grosso modo. Queste opere si fondano sulle posizioni politiche di Andrea Grigi e della sua cerchia e sulle competenze militari di Francesco Maria della Rovere e della sua cerchia, ma anche di Vincenzo Cappello, capitano generale da Mar, a lungo negli anni 30, più mandati. E con loro molti ingegneri e architetti sono coinvolti nelle opere dello Stato da Mar, come Agostino da Castello e il più celebre, sicuramente, Michele San Micheli, che viene inviato a Corfù, che qui stiamo vedendo, da lì direttamente a Candia, e questo avviene subito dopo un assedio molto importante del 1537 che riguarda proprio Corfù. San Michele non va a Cipro, ma ci arriva il nipote Gian Girolamo, che passa nuovamente da Creta negli anni 40 e nel 48 è a Cipro e di nuovo alla fine degli anni 50 morirà proprio lì nel 1559. In questa che possiamo chiamare una prima fase di elaborazione di progetti di difesa, si parla sempre di adeguamento delle fortezze da mar, è interessante notare come a Corfù non si lavora se non alla fortezza vecchia, quella che stiamo vedendo qui. Sono lavori che interessano principalmente il fronte verso terra, un fronte già separato dal borgo, da un canale e dalla spianata. Questo tanto per avere un'idea, è probabilmente il frutto degli interventi di questi anni. Nessun problema. Interventi di questi anni, mentre la spianata non si vede, ma la vediamo nella prossima immagine. Non riguardano invece l'abitato, ormai popoloso, che fin dal 300 costituisce un importante emporio commerciale e di cui Venezia dovrebbe prendersi più cura, diciamo così. La fortificazione della città, cioè del borgo che si trova in questa posizione, non è registrato in questa bella carta del Correr, ma qui c'è la spianata, qui c'è il borgo e qui c'è un'altra cosa che vediamo tra poco. Quindi la fortificazione di questa vera e propria città è un problema antico. Nella diapositiva ci sono alcune date di riferimento, che si avvia dopo molte incertezze e molte opposizioni dei capi militari solo verso la fine degli anni 50 del Cinquecento, per concludersi solo negli anni 70 fondamentalmente. I dubbi sul da farsi non riguardano tanto l'apparato politico, quanto le considerazioni di ordine strategico. Quindi, se è vero che dopo la sera del 37 la Repubblica dice assolutamente fortificheremo il borgo, no, lo vuole fare, l'intenzione sicuramente c'è, ma il problema tattico, la questione da risolvere è soprattutto di ordine strategico. Perché? Perché per proteggere questo borgo occorrerebbe assicurare che le mura non possano essere colpite dalle alture circostanti che si trovano verso l'entroterra, oltre il borgo di Castrave, le alture di San Giovanni, le Beccarie, i due monti di San Giorgio, San Salvador. La pergamena del Correr è anche un po' deformata, ma serve quasi meglio a far capire che in questa zona, dove si vede questo giro di bastioni, e qua ci sono delle colline molto pericolose, perché chiaramente guardano dentro la città. Per evitare questo problema occorrerebbe costruire un circuito molto esteso, molto ampio, troppo costoso e troppo difficile da difendere perché richiederebbe troppi uomini.
Di questo parere sono Sforza Pallavicino, che è al vertice delle gerarchie militari veneziane e nuovo capitano generale delle fanterie nel 57, e soprattutto Giulio Savorgnan, il quale ribadisce questa sua opinione praticamente dell'impossibilità di fortificare il borgo di Corfù anche nel 1576. E questa è una cosa interessante perché nel 76, aveva risolto problemi ben più gravi e forse più insormontabili con Nicosia, a Cipro, di cui parleremo tra poco. Però questo sta a dirci quanto determinante è il sito, il luogo. La soluzione sarà naturalmente un compromesso che si realizzerà quando, negli anni 70, con l'intervento di Ferrante Vitelli, che è un ingegnere chiesto in prestito ai Savoia, quindi diciamo così un po' Deus ex machina, che risolve la situazione e che realizza una specie di cittadella. Il forte, la fortezza nuova, il forte di San Marco in questa posizione, occupando un'altura, lo vedete quanto è alto rispetto al livello del mare, e quindi garantendo una buona copertura almeno di una parte delle fortificazioni che man mano poi si andranno aggiungendo lungo il territorio. In sintesi, la questione di Corfù ci insegna come il sito, il territorio siano una questione fondamentale nella messa a punto di un progetto di fortificazione e che appunto queste vicende e niente. Candia, invece, l'isola di Candia, ci può mostrare come anche la capitale di un regno possa essere povera di fortificazioni. Anche le mura di Candia sono realizzate con molta difficoltà, dopo ripetute richieste da parte dei cittadini con ambascerie fin dal 1462. Le nuove mura però vengono impostate solo nel 1518 da Giano Maria Fregoso e nel 1523 esistono solo 3 bastioni, quindi immaginiamoci 3 elementi come questo, come questo, come questo, isolati, che non sono chiusi da cortine. Quindi praticamente i borghi della città di Candia, perché sono questi, la città più antica che ci mostrava Buondelmonti, e questa è un'estensione molto consistente che è già avvenuta. Quindi questi 3 bastioni non sono ancora collegati da cortine, praticamente i borghi sono aperti. Michele San Micheli arriva sull'isola nel 1538, quindi un po' di tempo dopo, ma io penso che, alla luce degli studi più recenti, il suo ruolo sia da definire con maggior precisione. Tenuto conto di tutto quello che abbiamo detto, non è che arriva San Micheli e fa quello che decide lui. Perché? Perché è arrivato l'architetto. No. Di certo San Micheli prosegue e imposta questi lavori grazie alle cognizioni in materia militare che ha acquisite lavorando con Francesco Maria della Rovere in terraferma e in Dalmazia, anche se i due non è che sempre vadano d'accordo. I documenti non ci permettono di verificare quali opere abbia veramente realizzato o quantomeno impostato. In ogni caso, possiamo immaginarci delle opere molto simili a quelle che vediamo in questa pianta, che diventano poi nella seconda metà del secolo, soprattutto negli anni 60, grazie a Giulio Savorgnan, diventano opere molto più possenti dimensionalmente, strutturalmente, e che stabiliscono delle relazioni molto diverse tra loro, ma come si può vedere anche nel dettaglio,
qui dell'immagine, spero che riusciate a vederlo, dentro questi enormi bastioni non ci sono altro che i bastioni più piccoli, già in parte realizzate precedentemente. Quindi anche a Candia la città rimane sprovvista di difese, Candia, capitale del regno, fino a molto tardi, fino agli anni 60. E non parliamo poi dell'effettivo funzionamento di queste opere, perché questo è un altro problema. Sicuramente la difesa dell'isola di Candia, di Creta, è sostenuta da altre città, Canea e Retimo, che sono anche queste città fortificate in antico e le cui mura vengono aggiornate faticosamente sempre con questa cadenza, prima metà e seconda metà del Seicento. Ma esistono anche una serie di fortificazioni minori, in molti casi antiche, non sempre aggiornate, che però offrono protezione alle coste. Una rete di castelli e piccole fortezze che serve sia da presidio del territorio sia per il controllo del mare. E arriviamo finalmente a Cipro. Anche qui la fortificazione delle città dell'isola comporta tempi lunghi e lunghi dibattiti. La città meglio munita è senza dubbio Famagosta, che i veneziani iniziano a fortificare alla fine del 400. Non è semplice capire dai documenti cosa sia stato effettivamente realizzato, oltre alle mura, che vediamo qui nella realtà e in un disegno, mura con torri circolari che in realtà funzionano benissimo, non sono, come si diceva un tempo, obsolete o antiquate, funzionano molto bene. Sono piccole, ma funzionano molto bene. In ogni caso, è evidente che in questo circuito abbastanza contenuto ci sono due elementi molto particolari, il bastione martinengo e che potrebbe essere stato iniziato qua in alto, questo bastione che potrebbe essere stato effettivamente iniziato da Gian Girolamo San Micheli, che come dicevo è a Cipro almeno 2 volte, ma se sicuramente Gian Girolamo lo ha iniziato, la sua forma attuale sembra molto più vicina ai lavori che si intraprendono con maggior convinzione negli anni 60, contemporaneamente a Creta, tra l'altro. Oltre al bastione martinengo, che è veramente un'opera molto interessante per posizione, per struttura, per fattura, ma ho promesso di non parlare di questo, un altro elemento della cinta di Famagosta particolarmente interessante è il rivellino fuori dalla porta di terra, che sembra sia del 1544, forse costruito sotto Niccolò Giustiniani, ma certamente ricostruito e ampliato in età ottomana. È però significativo che sia lì anche nelle carte cinquecentesche. Senza entrare troppo nei dettagli e avviandomi a concludere, è importante sottolineare come ci siano discussioni, relazioni e carteggi in cui la fortificazione della città e dell'isola è proposta in soluzioni molto diverse. Quasi tutti i coinvolti, capi da guerra, politici e soprattutto i militari, quasi tutti sono d'accordo sul fatto che Nicosia non sia difendibile. Non è difendibile perché ha un circuito esagerato, impossibile contenere tutta la città, bisognerebbe ridurre il perimetro, cosa che poi verrà fatta, ma si dice che tutto sommato è meglio non fortificare Nicosia, piuttosto concentrarsi su altre realtà, mentre la voce della politica dice, beh, in realtà
come messe il duca di Urbino, la città di Bergamo, che in 15 giorni fece 14 baluardi con le sue coltrine, facendo un lavoro così espeditivo di terra, forse sarebbe meglio fortificare, anche proteggere Nicosia con un sistema appunto di opere in terra, scavando il terreno, costruendo un fossato e utilizzando il materiale ricavato metà per i baluardi e metà per la controscarpa. Altre diverse valutazioni suggeriscono non solo di rinforzare e ampliare Famagosta, proprio perché è già ben fornita, ma anche di erigere forti in terra lungo le spiagge per contrastare gli sbarchi e di individuare il sito adatto alla costruzione di ben 3 nuove fortezze, opinione che viene espressa nel 1558 da Ercole Martinengo e Agostino Clusone, che è il governatore della milizia di Cipro e un esperto di artiglierie. In questo contesto si colloca anche la scrittura di Gian Girolamo San Micheli sulla fortezza in terra di Rimissò del gennaio del 1559. Sto cercando di portarvi a questa parola, terra, terra e terra, perché una cosa veramente interessante è che quasi tutte queste discussioni hanno come protagonista assoluto la fortificazione in terra. Un tipo di opera militare che molto recentemente, grazie a degli studi che sono ancora in corso, e in parte che sono in corso di stampa, di Alberto Pez Negrete che è qui, abbiamo capito che questo tipo di opere non sono una conquista dell'architettura militare del secondo Cinquecento, derivata dal famoso trattato delle fortificazioni in terra di Belluzzi, ma che si tratta di un sistema costruttivo impiegato fin dai primi anni del Cinquecento e derivato dalle fortificazioni campali, quel tipo di opere che i capi militari predispongono in vista di un assedio. In questa chiave di lettura, cioè se pensiamo a un progetto di fortificazione di Cipro sotto assedio, un progetto che vede la difesa non solo delle città o di alcune, ma del territorio dell'isola attraverso la costruzione di nuove fortezze, anche quello che succede a Nicosia scende un po' dal piedistallo. Non è più solo la grande fortezza bastionata, 11 bastioni, pianta regolare, il primo passo verso Palmanova, è in realtà una soluzione che Giulio Savorgnan, adotta nel momento in cui queste discussioni devono trovare un esito e nel momento in cui la nobiltà cipriota offre una somma consistente di 90.000 ducati per vedere fortificata la città di Nicosia, la loro città, invece di una serie di fortezze sul territorio. Dunque, questo piccolo, insomma, questo excursus tra le varie isole ci ha mostrato come casi e situazioni diverse, isole diverse, momenti e problematiche differenti, abbiano però nell'esempio di Cipro, secondo me, una situazione particolarmente importante, particolarmente rilevante, perché la difesa di un'isola non passa necessariamente solo dalla difesa delle sue città. E vi ringrazio dell'attenzione con questa breve immagine un po' riassuntiva di tutti i personaggi e i luoghi che abbiamo attraversato. Grazie mille. Relazione veramente interessante che ha tirato veramente fuori
Sappiamo l'importanza ovviamente delle fortificazioni veneziane, ma ha fatto vedere che cosa c'è oltre quello che rimane visibile, quindi tutto il ragionamento e anche gli sforzi di Venezia per capire quale fosse il sistema migliore, sia per difendere, per proteggere la popolazione, anche a livello di urbanistica, qual era l'impatto e la soluzione più efficace, appunto, in base anche al posizionamento di queste isole che vanno da Corfù fino a Cipro, quindi in situazioni difensive veramente molto diverse. E molto bello anche dal mio punto di vista questa, che secondo me tante volte sfugge, questa visione delle mura come non solo una struttura difensiva, ma anche il limite della struttura urbana, quindi quello che c'è dentro e quello che c'è fuori, quindi un'organizzazione, una pianificazione territoriale e anche un intervento, proprio un marcare il territorio, definendolo e creando il dentro e il fuori. Ci sono domande? Gilles, hanno chiesto se potete venire al microfono perché da casa non sentono, grazie mille. Grazie per la presentazione molto ricca. Io vorrei solo chiedere una cosa a confronto della decisione politica per fare una fortezza. Ha mostrato all'inizio questo organigramma della struttura generale. In questo programma, qual è il ruolo dei provveditori alle fortezze? Grazie. A lei? È una domanda molto interessante. Non li ho messi perché loro hanno fondamentalmente un ruolo strumentale. Nel senso che se anche inizialmente la magistratura negli anni 40 sembra quella incaricata di provvedere lei a tutto quello che succede alle fortificazioni, in realtà quando il Senato stanzia per esempio delle somme o decide di incaricare un rettore, un provveditore, insomma, quando si passa alla parte di realizzazione della fortezza, il magistrato sicuramente è quello al quale vengono girati i soldi dal Senato e poi da lui amministrati. Ma a livello di progettazione e di costruzione, no. Un ruolo fondamentale è quello di custodia degli atti. Custodia degli atti, questo sì, i famosi elenchi di carte di documentazione che veniva conservata presso il magistrato, i modelli, che sono uno strumento di progettazione fondamentale. Questo è fondamentalmente il loro ruolo, ma la ringrazio ancora per questa domanda perché mi permette anche di spiegare che quello non è un organigramma, come dire, gerarchico o esaustivo. È un organigramma che vorrebbe quantomeno tentare di illustrare come ci siano tanti livelli di decisione e che il magistrato alle fortezze, anche se si chiama così, non è il Ministero delle Fortificazioni. Ecco, non so come dire. Grazie. Non la vedo molto convinta, ma magari... Mi piacerebbe, poi magari ne parliamo, mi piacerebbe capire perché. Molto bene. Bene, ci sono altre domande? Sì, poi su qualche cosa. Grazie tanti per questo intervento. Wow. No, i No, tavoli io sotto. io Sì, sto- grazie tanti per questo intervento ricchissimo e molto interessante come è stata la nobiltà cipriota che ha incoraggiato la Repubblica di fare questa scelta con pubblicazioni di poesie che
così difficile, ma volevo chiedere se ci sono anche nel corso dei studi, se emergono anche esempi di resistenza da parte delle località, perché queste nuove fortificazioni anche c'è spesso la necessità di distruzioni di tipi di guasti enormi, dove si deve sacrificare in quartieri interi, come abbiamo visto dalla pianta di Nicosia, dove si vede la pianta della città lusignana, che è in metà più o meno distrutto anche con monasteri di prestigio, eccetera. Ci sono anche esempi di argomenti contro le piante delle nuove fortificazioni in questi centri, che forse parlano di questi tipi di considerazioni. Grazie, è una domanda molto interessante. Se devo essere sincera, adesso come adesso vengono in mente per il Levante dei casi di questo tipo in terraferma finché vuole. E Nicosia è un esempio significativo. 1800 case, 80 monasteri, si dice, buttati via. È anche vero che quello che doveva essere racchiuso dentro queste mura molto, molto ampie e che probabilmente non erano neanche delle mura difensive, ma proprio delle mura quasi più amministrative, e non doveva essere una città così fittamente, densamente edificata, almeno da quello che sappiamo, dalle descrizioni. Infatti io sono sempre molto stupita quando leggo ovunque ritornare questi numeri, 80 chiese, monasteri, tra chiese, monasteri greci e latini, 1800 case, cioè sono tanto, però di più non so dire, ecco. Sicuramente sono sacrifici dolorosi, però dipende poi da qual è la circostanza in cui vengono richiesti. Grazie a lei. Bene. Altre domande? No? Allora, ringraziamo ancora Grazie, grazie a tutti. Continuo in italiano, anche se poi la relazione sarà in inglese. È veramente un piacere, un onore presentare il prossimo relatore, il professor Ronnie Ferguson, professore emerito a St. Andrews, al Department of Italian Studies, che presenterà una relazione intitolata Inscriptional Trends in Renaissance Venice, Epigraphy and the Cultural Turn. Okay, thank you. Thank you for the invitation. Non c'è una presentazione, passerò io con l'handout a distribuirlo adesso. Ecco. Prego. Okay, grazie. My Renaissance epigraphic century runs from the 3rd decade of the 15th century to the 3rd decade of the 16th. Why? Because in the 3rd decade of the 15th, Gothic inscriptions are still dominant. And by the 3rd decade of the 16th, Roman inscriptional capitals are absolutely dominant in Venice. Now, making sense of the direction of travel of Venetian writing for public display between these two dates isn't straightforward. The city's surviving inscriptional artifacts from this period, in Latin, but also it shouldn't be forgotten in the vernacular, reveal a juxtaposition of what I would call native traditions, eccentric outliers, cultural innovations, and prestige projections that, taken together, are unique to Venice. This is a complex and important story that has been largely ignored in accounts of the establishment of revival Roman epigraphic lettering in Italy in the 15th century. La restaurazione della capitale di modello epigrafico classico
to use the expression of Stefano Zamponi. It's a story that isn't found in the standard accounts of Giovanni Mardersteig, Millard Mice, Nicolette Gray, Augusto Campana, Stanley Morrison, and in part, even in the acute and sophisticated work of Zamponi himself. In some ways, this uneven Venetian epigraphic trajectory, marked by overlapping lettering styles, can be compared to the halting transitions towards Renaissance norms in Venice in our period, in handwriting, in the written language itself, as well, of course, as in art and architecture. However, I would suggest that there are two distinctions that need to be made here and which tend to be overlooked. In those other areas, Venice was slow. It was slower to adapt than other Italian centers to Renaissance standards because of the rootedness of its homegrown traditions. Epigraphy is a paradoxical exception to this. As I hope to show you shortly, Renaissance epigraphic script on stone of the imperial Roman type was indeed slow to become exclusive in Venice. It didn't become exclusive really until about 1480, and it began to impose itself seriously between 1460 and 1480. However, and here's the however, it actually made its first consistent appearances, not just in Venice, but in Italy, on publicly displayed stone artifacts in Venice itself. This is a fact worth repeating because its timeline contradicts the consensus narrative. Fully realized Roman epigraphic lettering of the imperial type, mainly in Latin, but also in the vernacular, was already on public display in Venice in the 1430s and 1440s, i.e., decades ahead of its appearance in other Italian centers, including Padua. And in Venice, it arrived directly, as it were, that is, without transitioning to it, as happened in Tuscany, via the narrow, tall, essentially sans serif style that we are familiar with from the sculpted lettering of Ghiberti, Della Robbia, Bernardo Rossellino, and the early Donatello, and which has its roots, as Flavia mentioned, in Romanesque, really. It transitions via kind of Romanesque. Furthermore, the self-confident variety of Venice's eventual and permanent settlement on Roman capitals is very Venetian. It speaks again of the experimental and commissioning freedom that characterized Venetian epigraphy from its Romanesque and Gothic phases onwards. It's a continuation. It's a continuation of that commissioning and experimental freedom. I can do no more today than outline for you with a small selection of representative examples on the handout some of the intricacies of this multifaceted evolution that commenced when, as I said, the dominant paradigm in the city was Gothic and ended when revival imperial Roman capitals were the norm, and Latin, humanistic Latin, of course, was almost, but not quite, exclusive. It is, of course, just to bring us back to the theme of the conference, this is, of course, the background to any study of Venetian capital inscriptions in the Stato da Mar, which in Cyprus, as you know, commenced towards the end of the 15th century. So, what am I going to try and do today here? My talk has three focal points. First of all, the precocious implantation, the precocious arrival of revival imperial Roman inscriptions in Venice. Two, the remarkably playful experimentation with script types displayed in the mid-Quattrocento in Venice. And finally, perhaps the most difficult bit, the tension between forcefulness and elegance in Roman capital inscriptions in the city in the decades around 1500. And in that final section, that third and final section, I'll try and identify the gradual emergence of a prestige style, culturally and officially sanctioned, that combined both traits. I should say at this point that I exclude from my discussion any reference to Gothic inscriptions, but that doesn't mean to say they weren't there. They remained
in the city until the 8th decade of the 15th century. The last one I found is 1377, still using fully characterized Gothic lettering, but I'm not going to talk about that at all today. Okay, I begin by addressing the unexpectedly early and therefore controversial timescale that I propose for the introduction of Roman epigraphic majuscules to Venice, the 1430s and 1440s. My brief consideration of the lettering, language, sponsorship, and monumental context of these pioneering imperial Roman inscriptions is based on 4 examples that I've found, that I've located in the city, 3 in Latin, 1 in the vernacular. Of these 4, 3 are in situ, more or less in situ, while 1 is now in the cloisters of the Seminario Patriarcale at the Salute. All 4, very conveniently for us, are explicitly dated 1432, 1437, 1444, and 1446. I mean, these dates are astonishingly early, astonishingly early. These 4 inscriptions deploy a wide range of types and sponsorship, but they have a very similar script. It's balanced Roman capitals, well-spaced, well laid out, and of the sort current in the 2nd century AD. It's interesting that, not like the humanistic ones which come later. They're like the 2nd century AD script. As on their imperial Roman precedents, they display sharp V-cut strokes, V-cut letters. As expected, we find that letters comprising vertical, horizontal, or diagonal strokes, so A, E, F, H, L, M, N, T, V, and X, display contrasting thick and thin strokes. On letters made up of circular strokes or containing circular strokes, B, C, D, G, O, etc., we find subtle stroke modulation on the curved surfaces. I'll focus today, because we don't have time, I'll focus on one only, the earliest example. If you want to ask me about the others, you can do so either at the end of my talk or when we chat. So there's the first one, figure 1 on the handout, on the first page there, from 1432. It's the earliest example I've found in the city. It's part of an Istrian stone artifact around 80 centimeters high on a wall nearby, not far, just across the Accademia Bridge. It's at Fondamenta Bragadin in Dorso Duro, number 587. It commemorates the building of sheltered accommodation for poor women, it's known as l'Ospizio delle Pizzocare. Okay. It was commissioned by a woman, Franceschina Marin, widow of the jeweler, the rich jeweler Bartolomeo della Torre, hence the tower. The actual artifact is a kind of fortified, crenellated tower. Yeah. Underneath it, there's the word Jesus. The Latin of the main inscription is mulieribus piae legata, which is crisply elusive for mulieribus piae causae legata, bequeathed for a good cause or for charity to the women. And it carries the date, as you can see in Roman lettering, of 1432. One notes the classical ligature diphthong I in pi, unlike the normal in the dative case there, pi, unlike the typical medieval pie. Franceschina's emblem is the tower, la torre della torre, with the Jesus underneath it. The decoration initially looks distinctly medieval. However, the inscriptional plaque is anything but. It unmistakably imitates a Roman bronze votive plaque, a tabula ansata. And the plaque here is 40 by 22 centimeters in area, and the letters are rather large, 4 centimeters high. You can see from the photograph that that angled cut creates a chiaroscuro effect, and that their module is conspicuously square. There's clear thick to thin stroke contrast on A, E, M, N, L, T, and X, and the curved elements show careful gradations of chiseling. There's contained serifing
on the head and foot of stems, and on tapering curved elements. There are one or two differences that you wouldn't quite expect to find in an inscription of that period. The bowl of the P is closed rather than left open. And the M is straight-legged rather than slightly splayed. But these features aren't particularly unusual in Renaissance, in inscriptions in the Venetian Renaissance. The other three examples, which I won't go over just now, replicate the features here very closely and are even more, if you like, in some ways Roman in their language than this one is. By the way, if you're wondering about the M, you can see that is not a Greek type M. The marks at the vertex of the V there are actually just caused by rain damage. Yeah. Okay, now these four early examples were outliers for a time, and they shared public space with Gothic and with the mix of eccentric inscriptions that I'll look at next. However, just one last point about these inscriptions. It's worth remembering that the middle of the road manner that they employ was the standard style for carving Roman epigraphic lettering in Venice throughout the 15th and 16th centuries. Although, as we shall see, at the most prestigious end of the market, they were replaced at the end of the Quattrocento, under humanist influence, as we'll see, by a more conspicuously, what you could call a more finessed type of aesthetic. And I'll return to this. Okay, that's the first part of the talk. Second part, the eccentric ones. Iscrizioni eccentriche. I'd like to illustrate and unpick for you with a few concrete instances the experimental, often, yes, they are eccentric, mix of script types in Latin and the vernacular. Again, the ratio, by the way, if you're interested, the ratio I've found is about 3 or 4 to 1 in favor of Latin. So this is the type that constitutes, in the middle decades of the Quattrocento, the disconcerting backdrop to the eventual domination of Roman capitals. Yeah? It's eclectic freedom, that's what it is, una specie di libertà eclettica. This eclectic freedom preceded and arguably sanctioned the variety of realizations of orthodox Roman epigraphic lettering that would coexist in the city in the decades around 1500. This strikingly unorthodox, playful style, almost plain, toying with the bilinearity of majuscular script, only petered out in the 1470s. And from then on, we get more or less orthodox Roman capital letters. Okay, I've got a few examples to show you of this eccentric type. On page 2 there, figures 2, 4, 3, and 5. The first one, fairly well known, it's the tomb inscription. It's a detail from the floor tomb slab of Faustino Miani, who died in 1435, and it's in the Frari. His epitaph runs along the edges of the stone, and you can see that it's carved in an exquisite but surprising capital script, picked out in black mastic. Now, as you can see from figure 2, this is figure 2, showing his Romanized patrician name, Miani in the genitive there becomes Emiliani. Yeah. The lettering is compressed and tendentially monoline. It features Romanesque raising and ligaturing. It's got a Greek-style M, as you can see on Emiliani, Greek-style mu, an open top A, an archaic N with a low middle stroke, a raised and miniaturized I, and an elongated S on Faustini. You can see the S actually bursting through the notional headline, actually coming above it. The whole, by the way, the whole epigraph, the whole description is executed in this manner. That's the first example. Second example will be the next one, figure 4 there, at San Poio. Yeah.
Second example of capital script eccentricity is the inscription realized by a very considerable sculptor, Bartolomeo Bon, above the portal of the Church of San Paul. You can see it, everybody passes it every day as they go to the Rialto. And it was done in the early 1460s. On the lintel of the door is the extraordinary rebus inscription you can see in figure 4. It's an inscription that I haven't seen, maybe Flavia has, but I've never seen it commented on or described or measured in any of the literature that I've looked at. The first striking thing about it is that, and it's an example of what Flavia was talking about this morning, the letters are raised. They're not incised, they are raised, okay? Now, raising, as Flavia mentioned, is it's a Venetian technique which was used for prestige inscriptions from the 13th century, 13th and 14th century, even the 12th, from the 12th to the 14th century. And it was used for particularly prestigious commissions, often associated with the government and with doges, the tombs of doges. Raising, by the way, I'm not sure if you said this, but raising is a particularly difficult and costly technique. And it's still used nowadays for costly tombs. It's still used by people who want to have a really good epitaph. One of the best examples, if you want to have a look at a really good example of it in the vernacular, is in the Doge's Palace in Palazzo Ducale. On the loggia, the first floor loggia, there is a papal bull from 1346, all in Venetian, huge papal bull, all in Venetian in raised lettering like this. To go back to this one is immediately struck on examining Bon's inscription by how tricky it is to understand, how tricky it is to tease it out because of the apparent jumble of miniaturized, nested, ligatured, and generally unclassifiable capitals. It looks basically like Roman capitals, but twisted and played with. Yeah, I've managed to understand. I think I understand what it says. I read it as durum est contra stimulum calcitrare, and it's short for durum est tibi contra stimulum calcitrare. It's from the Acts of the Apostles, 26:14, when Jesus says to Saul, or Paul, as he became, "Why do you persecute me, Saul? It's tough for you to resist the inevitable, to kick against the goad." Contra stimulum calcitrare. Right? Note, by the way, in particular on calcitrare, the cedilla, which is remarkable at this date on a Venetian inscription. It actually has, on the C of calcitrare, to kick, it actually has a C cedilla. Yeah, we could have a discussion about this here, because in Felice Feliciano's Alphabetum Romanum, right, the last letter is a strange-looking thing like that, and scholars have argued about what it is. I'm convinced it's simply a C cedilla and nothing else. Now, it's hard, when you look at that inscription, it's hard not to conclude that there's an element of playfulness here. This is ludic on the part of the commissioner and the sculptor. It's a kind of ludic, it's a kind of game that you find even in Venetian painting of the time. The Vivarini workshop constantly used this type of lettering in their, as you can see in San Zaccaria, for example, Sant'Atanasio in the Church of San Zaccaria. Okay, figure 3 now, perhaps the most famous of all these inscriptions. In the context of such receptivity to eccentric options, we should perhaps be less taken aback than we are at the appearance of the great epigraphs highlighted in black mastic encrustation, cut onto the first prestigious Renaissance monument in Venice, the classical gateway to the arsenal from around 1460, based on the Arco Sergio that we talked about yesterday, standing at the entrance to the arsenal.
The letters there are, of course, sculpted in Roman capital script of sorts, but they feature a breathtaking medley of rebus lettering in overlapping, miniaturizing, and nesting patterns, which is very reminiscent of the Romanesque tradition in Venice, very reminiscent of it. As with the San Polo inscription, one strongly suspects that space constraints are not the whole story here, and that the mason and his commissioners, again delighted in what's nothing, as I said elsewhere, is nothing less than a bravura display of eclectic letter cutting. Incidentally, if you want to know what it says, it's the name of the provisori who had it built. It's Leo, I'll read it out, it's Leo de Molino, Marcus Contareno, Aloysius Capello, cioè Alvise Capello, Provisori Ordinari Censere, decreed by the Provvedatori Ordinari, Leo de Molin, Marco Contarini, and Alvise Capello. Oh, by the way, on the other pilaster, of course, we saw it yesterday, I think Donald used it in his talk, on the other, the reference to Rome is obvious, Ab urbi condita, referring to 421, the mythical foundation of Venice, and so on. So very Roman, and yet very different at the same time. Finally, number 5, figure 5. This is a transitional outlier between eccentricity and orthodoxy. What is it? It's the magnificent dedicatory inscription over the great west doorway of San Giovanni e Paolo, San Zanipolo, again, probably by Bartolomeo Bone. Look how different it is. By Bartolomeo Bone, dating from around 1464. It's impressive and original in a number of ways. First of all, this is an interesting point. It's impossible to tell if the sculptor has cut his letters at a sharp angle, because the letters are completely filled flush with mastic, right? As in the arsenal, by the way, originally in the arsenal gateway, the letters were filled flush with black mastic, okay? Different from the Roman way of doing things. The Romans used rubricated their letters and left the angles visible. In Venice, you start to see inscriptions where you cannot tell how the inscription has actually been cut, okay? So the letters stand out against a contrasting white, they stand out flush against a contrasting white marble background. However, the mastery of classical Roman letter forms and the panache with which they're realized here is very impressive. We need to remind ourselves just a couple of facts, of contextual facts, that this inscription at San Zanipolo predates Alberti's similarly large but thinner inlaid black inscriptions on the Tempietto del Santo Sepolcro in Florence by around 3 years. And it predates by 6 years Alberti's even larger letters done in this way on the great dedication to Giovanni Rucellai on the upper architrave of Santa Maria Novella in Florence. So these predate that. You might ask how influential Bone's spectacular inscription might have been in Venice, and that's an interesting question to ask. By the way, it says, as you can see, it's an impeccable humanistic Latin. It's got Divis Johanni et Paolo Beatis Martiribus Sacrum. So sacred to the blessed martyrs, St. John and St. Paul. Not St. John and Paul that we think of, but the 2 Roman soldiers who were martyred in the 4th century. It's not St. John as we usually think of. How influential it was on subsequent epigraphic taste in Venice isn't straightforward to evaluate. Its propulsive force was certainly, it's huge, by the way. I intend to measure it if the weather gets better on Saturday and Sunday. I'm going to measure it properly. But its propulsive force was certainly not aligned with humanist taste. This is not humanist taste.
yeah, the humanist experimentation that we get after 1460. It's not aligned with it. However, its powerful visual impact arguably provided prestigious precedent for the new style of public inscriptions, ecclesiastical and especially governmental, that came to the fore in the last quarter of the 15th century. Bartolomeo Bon's example at San Giovanni e Paolo offered a bold, flat look with great communicative effectiveness that had a long future ahead of it. And I'll come back to it. I'll come back to it shortly. That's part two. So we've done two of the three. One more to go. My survey today concludes with the Roman majuscular lettering that after 1460 became increasingly exclusive in Venice in all epigraphic contexts, employing Latin in the main, but also the vernacular. I'll touch on how its script options and Latin choices were variously influenced by Veneto Quattrocento humanism and also by political authoritarianism post-1500. Together, these two things together represent my cultural turn, the cultural turn that I use in the title of the paper. I also suggest, by the way, that direct observation of Roman models, including the once numerous spolia embedded in the walls of the city and visibly present elsewhere in the Stato Veneto, may have played its part, that it didn't all come from Taccuini and humanist books of examples and so on. Let me be clear, a little bit of modesty here. Let me be clear from the outset. The range of stylistic realizations of capital lettering surviving in Venice within our timescale is too varied and too complex for neat classification. However, one valid generalization about it is that the stylistic latitude found in the hundreds of Gothic inscriptions in the city in the 14th and 15th centuries was undiminished by the switch to the new prestige Roman style. Yeah? I approach this complex, important, and surprisingly under-researched corpus of inscriptions from a single standpoint today. I have to, we don't have time to look at everything. I just take a single standpoint today. And it's a tension. It's the tension running through inscriptions between two desiderata that were hard to reconcile. Forceful projection of the scripted message on the one hand, making it clear and punchy, and the aesthetics on the other. To put it another way, between effective projection and pleasing finesse. My point is exemplified, hopefully, by the extreme juxtaposition of these two desiderata from around 1500 on the same building and by the same sculptor. It's figure 6 and figure 7 on my handout. These are the two dedicatory inscriptions on the frontage of the Church of St. Mary Major, Santa Maria Maggiore, in Venetian, Santa Maria Maggiore, now opposite the main prison, not far from Piazzale Roma. Yeah? Figure 6 and 7. On the pediment of the church, the large, bold, flat, black Roman script from the early 1500s stands out quite uncompromisingly, almost brutally, with no chiaroscuro effects, for the reason I mentioned before, because the letters are completely filled in. So no chiaroscuro effect, and almost inscriptio continua. What does it say? It says, Divae Mariae Maiori Dicatum Di. So that's the first one. On the right-hand pillar of the portal as you enter the church is the founding date inscription, which was done just a few years previous as they were building the church, I guess, in 1497. And it's in a much more delicate calligraphic manner. And both were done by the same bottega. It was the Lombardo. It was the Lombardo bottega. By then it would have been under Tullio, probably, Tullio Lombardo. The 1497 inscription represents it represents one prestige style, clearly influenced by humanist paleographic interests, a style that was fashionable
in the 2 decades before the turn of the century. The bolder type came to the fore in the 1490s and was favored by government commissions early in the new century. So just a quick word about how these 2 prestige tendencies, both products of the Lombardo workshop, but not just, you find these stylistic differences used by other botteghe as well. Just a few words about this. The markedly decorative style displayed on the portal of Santa Maria Maggiore, undoubtedly, as I said, influenced by humanist aesthetics, arguably generated some of the most refined epigraphic commissions in Venice in the 2 decades before 1500. This fashion is illustrated in figures 7, 8, and 9 on the handout. You can see, looking at these, that the style is spare, elegant, calligraphic, and aesthetically self-conscious in aspect, inductus, in decorativeness, including the use of Roman features such as hedera interpuncts and floral embellishments. Figures 7 and 8 actually appear to mimic the layout of the colophon on a manuscript or incunabulum with their delicate lettering. Okay. I've got no time really to go over the inscriptions in detail here. Just a couple of things which may be of interest to you. First of all, although it's in Latin, figure 7, principium, what does it say? Principium huius templi fuit anno Domini, then the date, die 20 Septembris. Yeah, but you notice the mistake. Principium huius templi, spelt with an N in the Venetian pronunciation fashion. Un tempio, like that, templi. First thing, but it's attempting to almost reproduce the colophon aesthetic. The other one, of course, is on the Colleoni monument by Alessandro Leopardi in Italian, Leopardi in Venetian, Alessandro Leopardi. And he's used, of course, Roman features. You notice the garlands above, reminiscent of a Roman triumph. And underneath, it says Bartolomeo Colleono Bergomensi optimitate imperium optimi gestum SC Senatus Consultum. Yeah, by order of the Senate. The inscription that arguably started this characteristic Lombardo style is the beautiful dedication on the marble septum screen that leads into the atrium of the Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. It's still there, it's been restored, it's there in its splendid beauty now, as you go into it. There it is there. Divo Ioanni Apostoli et Evangelistae Protectori et Sanctissime Cruci, referring to the Holy Cross relic, which is preserved inside the Scuola. Yeah, that's the inscription, I think, which arguably set the style, this aesthetic here. Behind this self-consciously restrained style lay the intellectual prestige and preferences of humanism in the urban centers of the Stato Veneto. You know this already, but I still think it's worth repeating it, saying it clearly. What do I mean by humanism here? I use humanism as shorthand for the antiquarian and paleographic movement of artistic ferment and experimentation with letter forms written and sculpted in Venice, Padova, and Verona from around the mid-400. It involved figures like Felice Feliciano, that I just mentioned, Giovanni Marcanova, Fra Giocondo da Verona, artists and sculptors such as Jacopo Bellini, Francesco Squarcione, Mantegna, of course, and Pietro Lombardo, and a network, the hinterland, of enthusiasts and sponsors, including Bernardo Bembo, Fantin Dandolo, Niccolo Contarini, Piero Donat, and Giovanni Dario, often with connections to the fundamental antiquarian, archaeological, and epigraphic pioneer, Ciriaco d'Ancona. The inscriptions generated by this aesthetic, like most
but not all of the highest prestige inscription around 1500 in Venice employed Latin, obviously. This was no longer the medieval Latin of the church, but in a Venice aspiring to be a new Rome, it was impeccably classical, almost, as you can see there, almost impeccably classical in grammar, terminology, abbreviation, and style. The classical message was fully comprehensible to the initiated, but to the uneducated or semi-educated, the prestige medium had very much become the message itself. Now, humanist-influenced inscriptions with their paleographic aesthetics tended, as you can see from the examples I've given, to prefer the deliberately thin-cut chiseling seen on the most sophisticated Roman epigraphy of the 1st and early 2nd centuries AD. Yeah, it's the type copied by Mantegna in the Ovetari Chapel in the Eremitani in Padua. And in Renaissance Venice, it was invariably enhanced by the application of black mastic infilling. This became the norm, that highlighted the text against a marble or Istrian stone background, as I mentioned. Why? Well, it improved the stable visibility of the inscriptions, of course, but importantly, it evoked the elegant inked characteristics of a manuscript or printed page. Yeah. The style, much favored by Pietro Lombardo and his workshop, had a long life in Venice. It's a manner that persisted on sophisticated artifacts throughout the 16th century, with exquisite balance. Notably, I'll give you just 2 examples of where you can go and see it at its very best. One is the monument to Andrea Gritti in San Francesco della Vigna, incredibly beautiful inscription there. And the other one is one of the inscriptions on the monument to Tommaso Rangoni at San Zuliano. Okay. Now, but finely chiseled lettering like this didn't just come from manuscript traditions, but also from observation, is suggested by an example that Lorenzo Calvelli and I have both studied. It's the inscribed wellhead from the Ognissanti convent, number 15. This was originally, number 15, from the Ognissanti wellhead. It was originally a funerary urn from Altino on the mainland. As I say, it was studied by Lorenzo and then by me. It's one of the reasons it's important is that it's one of the few inscriptions where we have absolutely concrete key facts at our disposal. We know not only the artifact's original and subsequent location, we know the inscriptional date, 1518. We know the commissioner, Cassandra Barbarigo, Madre Pacifica, Madre Superiora Pacifica, daughter of the Doge Marco Barbarigo, and we know the sculptor, we know the workshop. It was the Bottega di Juan Buora operating out of San Stefano, just down the road there. And on the, you can see the urn. It's in the Museo Archeologico Marciana here, just in San Marco. On one side, it's got the original dedication by the freedwoman Terentia Tichete in Latin, and on the other side, it's got the Venetian. It's got a Venetian inscription from 1518. And it's obvious that the sculptor has deliberately copied the lettering style, not just the letters, but the style of the Roman inscription on the other side. It's in Venetian. It says, I pronounce it in modern Venetian, 1518 a di 23 giugno in tempo de Madre Superiora Pacifica Abatesa, she says. Now, the attempt to combine, when the commission required it, the finesse of the early Lombardesque style with something more forceful starts to become evident from around, even in 1480. There are examples where, even within the Lombardo workshop, they tried to combine the beauty of the aesthetics with something that was harder hitting and more punchy. You can see it. Well, good example. I think the first example of the style is in the Frari on the, it's on the choir screen.
in the stone choir screen. It was done by the Lombardo, and there they've kind of strengthened this style, this humanist style, and made it something punchier. It's also used by Rizzo in the Flavia, in the tomb just beside Tiziano's Assunta on the left, to Doge Tron, and you can see that he himself, this is from the 1480, he himself uses this stronger, punchier style, still conserving the humanist aesthetic. And finally, I'm going to end now by saying, yeah, Tullio Lombardo was the one who brought this look, this new look, to its apogee. You can see two examples. I think they're by him. We don't know for certain, but figures 13 and 14, yeah? They're both 1507 from the Fontego dei Tedeschi at the Rialto. They're huge. That first one there, figure 13, is absolutely monumental. It's at least 2 meters long, yeah? It used to stand over the gateway to the Fontego, where Sanudo saw it and transcribed it. He actually transcribed it. It's under Leonardo Loredan, by the way, and it's interesting because here's a tyrannical, here is an authoritarian doge. Leonardo Loredan el doge que c'est un tyran, as a contemporary says, yeah? And it's under him that you get this, it's a rather attractive style combining forcefulness, but also retaining the humanist aesthetic. Again, you can see that the lettering is filled, completely filled, and so there's no chiaroscuro effect at all. This is a style that continued to have a long life. I've put in a couple of other things there. You can see Carpaccio, the Pax Tibi Marque Evangelista Meus from 1516, Carpaccio. I think that this style became the press. This was round about 1500 to 1530. This became the prestige, almost the official style of the Republic. This hard-hitting, but still aesthetically finessed type. It had almost official status. Giovanni Bellini, it's the style used by Giovanni Bellini in his signatures. It's used by Carpaccio. And I'll end up by saying it's a pity we could confirm this. If we had one piece of information, we could confirm it, i.e., if we had any Lions of St. Mark with the book open, still extant in Venice, because we don't. All of the ones that you see, the ones that are all restored, they've all been replaced. They were all destroyed at the end of the Stato Veneto. They were all scalpellati at the end of the Republic. And so we can't really say, that would have confirmed, I think, that this was the preferred style. But you can see it in the Carpaccio. You can still see that there in the Carpaccio. Okay, thank you very much. I'll stop there. Grazie molte. Facciamo le domande tutte alla fine, va bene? Sì. Allora, per esigenze organizzative passiamo subito alla comunicazione seguente. Ringrazio ancora il professor Ferguson, è sempre emozionante, delle bellissime figure che abbiamo visto, vedere qualcuno che si entusiasma dei vari tipi di scrittura e che dietro le lettere vede un mondo, quindi non è solo una questione di testo, ma cultura visiva. Grazie. Bene, siamo allora pronti per l'ultima comunicazione della mattinata della dottoressa Sofia Catopi.
dell'Istituto for Mediterranean Studies LETTERA, che ci parlerà di The Many Fortunes of Venetian Cultural Heritage Outside Venice, a Diachronic Perspective. Okay. Well, I want to thank you also for inviting me. It's great to be back in Venice after almost 10 years. Oh, okay. So I will be much, I think I will try to finish in 20 minutes. So I start. The Stato da Mar, as you all know, extends chronologically from the beginning of the 13th century in some areas to the end of the 18th in others. It encompasses a considerable territorial expanse that underwent significant transformations over the course of 6 centuries. In some places, the Venetian rule ended just as it began elsewhere. From Cyprus to Crete, to the Aegean and the Ionian Islands, to Peloponnese and Dalmatia, the material remains of the Venetian rule and their state of preservation vary considerably, as does the history of its place. The title of my talk implies that I will cover all this in 20 minutes, a subject as vast as the fates of the Venetian heritage in all these areas diachronically. Obviously, this is an impossible task. I will circumvent the problem by talking about Crete, which is my specialty, and include a few examples from different regions of the Stato da Mar when I can, but mostly I expect your feedback about places of your expertise. As you all know, Crete was part of the Venetian Stato da Mar from 1211 to 1669, representing one of Venice's most valued possessions. The island's built environment underwent significant changes from early on as the Venetians brought with them a different culture, cult practices, and new building techniques. Gothic-style architecture filled the cities and the countryside during the first 3 centuries. It was followed by Atlantic architecture in the 16th and 17th century, which condemned many of the previous buildings to demise as new edifices were built over them. Many times that happened because buildings collapsed during earthquakes, or other times, such as the case of Rethymno, where the city was destroyed in 1571 in an attack by a pirate, Uluj Ali. So nothing before that date exists survives in Rethymno. I would like to draw, besides all this, to draw your attention to a particular type of destruction. And in general, I'm going to talk a lot about destruction, destructions. A particular type was carried out by the Venetians themselves, which has left its mark all over the Stato da Mar and the terraferma. The removing of statues and chiseling away of coats of arms and inscriptions was a common and well-known practice connected to the Venetian sanctuary laws. The demolition of the giant Poseidon sculpture that stood over the fountain that the Proveditore
Generale Francesco Morosini, built in 1626. That's not, it's another Morosini, it's not the famous, the Peloponnesiaco, it's much earlier. In the center of Candia. Anyway, this fountain was the demolition of the Poseidon sculpture that stood over the fountain, as you can see in the coin that was in the medallion that was that survives with the that shows the sculpture. It was erroneously attributed to the Ottomans for a long time, the demolition. As Provveditore Generale Giuseppe Civran testifies in 1639, the decision to remove the statue and the coats of arms from the fountain was taken by the Venetian Inquisitori less than 10 years after the completion of the big water supply project. He does not say why, but it seems reasonable to conclude that it was related to Venice's attempt to regulate the activities of its officials in terms of self-promotion. The hypothesis is supported by the fact that 3 of the coats of arms of the fountain, those of the Doge of Venice, a councillor, and the Archbishop, were not destroyed, unlike the symbols of the members of the local administration. In the slide, you see only the one of the Doge that was not destroyed. Similar actions were taken in Zara against the inscription of the commissioner of the civic loggia, as well as in the Palazzo della Guardia, which is situated opposite the loggia, where you can see that also a lot of chiseling off of the inscriptions and missing also missing statues. And I believe that these distractions that targeted specific individuals' coat of arms and not everybody's, and coats of arms and inscriptions were probably linked to power politics within the Venetian aristocracy and the Great Council itself. And moving on, any discussion of the fate of the Venetian heritage in Crete must include an analysis of the Ottoman attitude towards it. Upon entering a newly conquered city, the Ottomans proceeded to Ottomanize the public space. One of the initial steps taken was the conversion of the churches into mosques. Another action was the removal of the symbols of the Venetian dominance, the lions of St. Mark, and Christian symbols and sculptures embedded in the walls of the cities and on the exterior of public buildings. It was a challenging undertaking. It necessitated the use of high scaffolding, a workforce, and the requisite tools. It was a public project that was observed by the entire population of the city. However, they did not take down the symbols as they could have, since the biggest part of the job was the scaffolding. They degraded them. They erased the faces of the lions of St. Mark or the faces of saints adorning the city walls, such as the Pantocrator Gate, and they left them there, humiliated symbols of defeat in plain view. The conversion of the churches in mosques
into mosques entailed a more thorough process of defacement. The dismantling of the bell towers and the erection of minarets were accompanied by the removal of tombs and the destruction of all Christian symbols and figurative sculptures. Also, mihrabs and minbars were installed, and so the inside of the churches was totally cleaned from all sculpture. It must be underscored that the Ottomans did not demolish public and private buildings. They chiseled off the Christian symbols and the sculpted figures, and they put the buildings to new uses. The attacks on figurative sculptures in Crete was systematic, yet appears to exhibit local characteristics. Such an extensive defacing of sculptures, of figurative sculptures especially, did not occur in regions that came under the Ottoman Empire earlier, such as in Cyprus and Negroponte. It is possible, as Marinos Xarigiannis pointed out, that the systematic destruction of sculptures in Crete is related to the fundamentalist Kadizadeli movement that made its appearance in the political and ideological scene in the 17th century, which advocated the need to return to the way of life of the time of the Prophet and opposed any innovation. The second uses of sculptures by the Ottomans is another interesting copy in this narrative about the fate of the Venetian heritage in the Stato da Mar. In the Yeniçar Aga fountain, a Venetian sarcophagus of the late 16th or early 17th century was used upside down as a basin. The hole in two plaques with coats of arms found today at the Historical Museum of Crete testifies to their use as fountains. So before moving on to the 19th and 20th centuries and the times of the great destructions, I would like to contribute two thoughts to the discussion on what constitutes the Venetian heritage in the Stato da Mar, in Crete. The continued use of motifs and styles that originated with the Venetians and were maintained by the stonemasons and sculptors on the island in Crete for decades after the Venetians' departure is evidenced by the Vosakou fountain, constructed during the Ottoman period. Would we call that Venetian heritage? Furthermore, the advent of the neo-Gothic, neo-Baroque, and neo-classical styles in Europe and Greece in the 19th century saw the rise of a new Venetian style among the Christian population of Crete. Can we call that Venetian heritage? Even if the meanings have changed, what in fact constitutes a heritage? To whom does it belong? This last question about the ownership of a cultural heritage is very important when talking in the context of the 19th and 20th centuries. The new political realities, the formation of the nation states, the emergence of nationalism, and the construction of national narratives gave new meanings and importance to the material remains of the past and to the notion of national cultural heritage. The semi-colonial Cretan autonomy period at the beginning of the 20th century is an important moment to observe the changing attitudes towards the Venetian heritage and the process of its depreciation, but also the first signs of appreciation.
The great powers that occupied the island transferred to Crete the perceptions towards the image of a modern civilized city that they knew from their countries. There, the connection between the health of the citizens and the unobstructed circulation of air, the ideal of straight, wide, tree-lined avenues and gardens for walks in place of the useless walls had already led to the demolition of the walls in the major European cities. Accordingly, for the Cretan cities to acquire an appropriate European image, the walls had to go. The upper classes of the island, impatient to partake in the transition to modernity, supported wholeheartedly the demolition initiatives of the great powers. Thus, the British in Heraklion demolished various parts of the walls, mainly near the port, while in Chania, the French demolished the western San Salvatore gate of the harbor, parts of the walls to the northwest, and the gate of Rethymno, the Porta Rethymnota in the south. In Rethymno, the Russians demolished most of the city walls, starting in the east with the Sand Gate in 1899, and continuing in the following years with the demolition of most southern mainland wall. Along with the walls, the great powers launched a real war against the Ottoman wooden addition, the Saknisia, but also the Venetian vaulted passages, the Sottoportici. In their civilized West European colonial eyes, those architectural elements constituted the Turkopolis. The modernization aimed to eliminate this decadent image of the East, to deturkify the urban fabric. At the same time, a new attitude towards some monuments appeared for the first time, which recognized the Venetian heritage as more noble and more artistic compared to the Ottoman. There appeared voices calling for the rescue, preservation, and even restoration of some of the Venetian monuments. In May 1900, the City Council of Heraklion decided to remove the additional Ottoman columns, railings, and inscriptions from the Morosini fountain because, as they say, they are of a later period and they are a disgrace to the fountain. Earlier in the same year, the restoration of the Venetian loggia of the city was decided with the aim of turning it into the Archaeological Museum of Heraklion. That did not go well, but it's a very big story. I have written a book about it. I hope it will be published next year. I believe that this early interest in the Venetian monuments was the result of relationships that developed between local intellectuals and Western archaeologists who flocked to the island because of the great discoveries at Knossos. With the passing of the first archaeological law of the Cretan state in June 1899, which allowed excavations by foreign schools, archaeologists engaged in a race to secure excavation permits, and the island was divided into zones in which each national mission had excavation rights. The Italian archaeological mission, headed by Federico Albert, landed in Crete in June 1899
together with a new law. And a few months later, the envoy of the Istituto Veneto, Giuseppe Zerola, arrived on the island in order to record and photograph the Venetian monuments. Talking of him, I cannot stress enough how invaluable his work is for our knowledge of the Venetian heritage of Crete. Without his recordings, the 20th century demolitions would have erased all traces of many sculptures, inscriptions, even buildings that now we know they existed, but without Zerola, probably they would be lost even from memory. The personal relations that developed between the curator of antiquities and first director of the Archaeological Museum of Iraklio, Iosif Hadzidakis, he is in the middle, sitting down in the middle, and the members of the Italian Archaeological Mission played a decisive role in raising awareness and ultimately activating the former with regard to the Venetian monuments. On the other hand, they had to deal with a difficult problem. Modernization demanded that the image of the Turkish city be eliminated, that everything be demolished and rebuilt from scratch according to European standards. However, a significant part of what was considered Turkish was in fact Venetian buildings that had to be respected and protected. In addition, Italians, who were one of the occupying forces, viewed the Venetian monuments as their own national heritage, and they considered them evidence for any claims Italy might have on Crete. At the time, the borders, they were still, there was a possibility for Italy to gain Crete. For the Cretans, who saw modernization as the solution to all problems, the Venetian monuments were an obstacle to the growth and health of the city. This is one, again, another Turcopolis, the Retino. The insistence of the Italians to preserve them, the monuments, seemed and were suspicious. The Italian interest in the Venetian monuments, expressed with interventions by institutions like the Istituto Veneto and with the interference in the affairs of the Cretan government, caused a strong nationalist backlash against them. The knocking down of the Venetian loggia's upper floor, which happened in 1404, partly because of these interventions and the reactions they caused. Talking about colonial rhetoric and practices, I would say that we could find an analogy here with Cyprus, but there with George Jeffreys' interventions in Famagusta, for example, and the salvation of the Venetian harbor. I don't have time to elaborate on that, but we have to acknowledge that thanks to him, really important Venetian monuments in Cyprus were saved. Things are not very black and white when we talk about colonialism and heritage. In Greece, the legislature towards foreign monuments, changed from 1920s onwards. First, the forts were enlisted as protected monuments in 1921. And then during the 30s and 40s, the most important Venetian monuments were declared protected historical monuments. The fact that those monuments were protected by law does not mean that they were actively protected.
that there was money available for the protection, or that they were automatically incorporated into the national historical narrative. Quite the opposite. In fact, there was extensive demolition between the wars, both for road widening, reconstruction purposes, and occupation projects, and urbanization projects. But also in the 50s and 60s, as the cities grew because of internal immigration. In the early 50s, a group of, here you see, this is we saw that yesterday also, it is the last really big demolition that took place in Iraklio. It was in 1970. In the early 50s, a group of intellectuals and archaeologists in Iraklio established the Society of Cretan Historical Studies and the Historical Museum of Crete, and the effort to save the Venetian remains became systematic. The museum became the exhibition space par excellence for documenting and displaying Venetian heritage remains. But they also they restored, through their initiatives, there were restorations, first of them in the San Marco, before it had become a mosque, but also a cinema, and let me remember, the bank wanted to get it, they wanted to make a theater there, they wanted to demolish it, so the society, they saved it. A new ideology concerning Europeanism and pro-Western policy, a little bit different than the one from early 20th century, this time was opposed to the socialist alternatives of the time, was gradually established in Greece after the Second World War and was intensified with the connection of Greece to the European Economic Community in 1959, but really prevailed after the country's incorporation to it in 1981. In accordance to the European changing attitudes towards monuments, conservation that led to the Venice chapter in 1964, archaeologists and architects started looking for uses for the Venetian monuments, which would help create a historical landscape by displaying them and exploiting them for touristic purposes. The link of the Venetian monuments with the new policy on tourism helped their upgrading, and due to that policy from the 1960s onwards, the Venetian walls in Crete not only have been protected, but vast amounts of money were invented into their restoration, conservation, and display. As you see, they were really depreciated. This project of the Xenia hotels, at the time, in the 60s, it was something good for the walls, but of course it brought incredible destruction and more. And now you see that during they are trying to undo that new damage. Okay, and I'm finishing a few words about tourism. Most of Rethymnos historical center was saved because of poverty. Iraklio almost doesn't exist, the Venetian Iraklion. People did not have the money to demolish their houses, and when they could,
the Venetian houses. So since the 90s, Reggio is advertised as a Venetian town, and it is full of boutique hotels with Venetian names. And nowadays, everybody is proud for the Venetian heritage. But tourism is like the two faces of Janus. On the one hand, it made the Venetian monuments popular to the local people. On the other hand, it may prove to be one of the greatest threats. It tests the endurance of the monuments and the tolerance of the community. In Venice, I think this is obvious. In Dalmatia and Corfu, the threats that over-tourism poses on the monuments is a huge problem that we are all familiar. And finally, I would like to close this talk with a presentation of the two-volume book and catalog by Maria Vacondiu and Olga Graciu, published 2 years ago, where the degree of the destruction that took place in Greece is shown explicitly. It is the outcome of a 20-year ongoing project, and the recording of all Venetian sculptures in archaeological warehouses and museums has really opened new horizons in the study of the Venetian heritage of Crete. Thank you for your attention. Thank you very much, Sofia. Grazie mille, Sofia. Mi consulto un attimo con Lorenzo. Abbiamo tempo per qualche domanda? Benissimo, adesso cercarmi. Anche Ron, se vuoi venire, così facciamo le domande per entrambi gli interventi. Ci sono domande? Donald, prego. Ti faccio alzare. Dipende perché la domanda. Devo due, spero. Thank you very much for two splendid talks. I've got a question for each speaker. Okay, go for it. For Ronnie, black mastic, I'm very pleased that you talked about black mastic, which I've been puzzling over. You gave some reasons for why it might have been used, but I wondered when it comes in and the kind of the technical challenges of it. And I have a question for Sophia as well. Very struck by your talk. I was in Ruffinon on a Sunday 2 weeks ago, and it took us an hour and a half just to find a place to park the car. It was so much busier than I remember it 15 years ago. But I was very struck by the Ottoman kind of partial cancellation of Venetian inscriptions, lines, and other imagery. I wondered about heraldry, because on the walls of Mafoni or Modon, that Bembo inscription which I showed, the Bembo coat of arms above it is flipped round. It's upside down, and I wondered whether you also had that could be an explanation for why that happened. Anyway, I'll leave those for you to answer. Thanks for that question, Donald. It's a really difficult one to answer, because almost no research has been done on black mastic encrustation until very, very recently indeed. In other words, the chemical analysis of these putty compounds is something that is utterly new and hasn't been resolved yet, nor do we know if there's been an evolution in the type of mastic that was used. My feeling is that before the 15th century, it was used in medieval Gothic inscriptions as well, but not in the same way. It was used more like
almost like paint, and its durability was much less than when they started using it fully and properly in the 15th century. You can tell by the longevity of these things. Most of the inscriptions I spoke about today, well, some of them still have their original mastic encrustation that survived until now. It depends on the exposition, where they were, vis-a-vis the water and so on, and the wind direction. That determined whether they lasted. For example, the inscription on the Colleone monument, for example, was restored 20 or 30 years ago. I've seen pictures of it before. It survived, but it was difficult to read it. So it survived for 500 years. The famous inscription on Cadario, by the one, Urbis Genio Johannes Darius, that lasted from 1485 until 1838, when it was renewed, it was restored. I use the word restored because we don't know exactly what that means, but it was restored by Rodenbraun, the English scholar who bought Cadario. And I've looked at photographs from before it was restored, after. And it's obvious that it must have been crumbling. The mastic must have been crumbling away. It was affected by damp. And Rodenbraun appears to have removed all the remaining mastic and the damp. And the photographs taken by Bohm and Naya and so on in the 19th century show it empty of mastic. And all the recent owners have tried various solutions. Sometimes they've used gold paint. Sometimes they've used some form of mastic. It's actually quite good, the one that's in place now. So yeah, there's the answer. We don't really have a proper timeline and a proper analysis of the materials used. Some of them have lasted, i.e. the ones which I described as being fully filled flush, seem to have survived intact on San Giovanni a Paolo, for example. That appears to be the original. That appears to be the original mastic incrustation. I've sought out photographs from before, and I don't see any change. It's possible that the one on the front of the Fontego dei Tedeschi, the dedication to the Germans, Germanicus Dicatum, that may also be original from my examination of 19th century photographs. On the other hand, the one we may see today, there's an inscription on the Palazzo dei Camerlenghi to Gritti, Andrea Grito, I don't know what the rest of it says, but that one was restored. That one's been restored in recent decades and badly. It's in the Lombardo style, but it looks messy now. They've filled it with some kind of mastic that just doesn't look right. But that must have survived until again about 1900, so a 500-year lifespan, basically. So that's the provisional story. Okay. Sophia. Yes. Did you ask the coat of arms is upside down? Okay. And you think that the Ottomans might have, because many times what happens, especially with some inscriptions, the workers, they don't really understand. And especially this happens with the, how do you say, the J8, the monogram, which is, we see it in different ways, and it is obvious that they don't understand what is the right, that this is, they approach it as if it is, they understand it's something has to do with, it's a Christian symbol, but it doesn't have,
it's many times that it's not right. It's upside down, or the letters are not in the right order. So it could be a mistake, but I doubt that we don't have an example in Crete that they would put it upside down in order to degrade it. Usually it is chiseling off, and the basin, I'm not sure if it was on purpose to degrade it, or just that's how it, since it was a sarcophagus, we're not sure. And also, because there has been so much destruction, this fountain, that's not, it's in a place today that's not the original place. It was transferred sometime, and we don't even know exactly when, but it was definitely in the 20th century, because Gerola, we have the photograph of Gerola, which is in another place. So it was some time that they were opening the road, they took it and they moved it to where, so we don't know exactly what has happened there. So I'm not sure I can answer. Ci sono altre domande? I also have a question for Ronnie. I'm incredibly struck by this first example that he showed us, which is so early, 1432. And I was wondering if, in your view, it could be like a later inscription made for commemorating a specific event which took place in 1432, but the carving could have been made later. Yeah, I mean, that's the first thing that comes to mind when you see it for the first time. I might have gone along with that, except, as I say, I've got 3 other examples closely dated explicitly from the second one, by the way, you probably know as well. It's on Palazzo Cendon, or Ca Cendon in Venetian, on the Fondamenta Savognan near the Church of San Giove. It's very worn down now, but you can still photograph it. It's still, sections of the lettering are still perfectly clear. And they're in the same, in fact, they're even more orthodox than the 1432. The Ca Cendon one is from 1437. And it's very explicitly Roman. It uses litterae singulares for abbreviations. It says that the family were Olim Romae, and then in Padova and Parma before coming to Venice as citizens, Vives. And the lettering again is in V, it's cut in V section, and everything is kind of impeccably Roman. Then the third one, if I'd had time, I would have mentioned it. It's the tomb of a member of the Giustiniani family. It's in the Seminario Patriarcale. It used to be, it was transferred there from a church which was demolished. And it's a huge and quite important tomb slab. It's 1 meter by 2 in size. The lettering is still, about half of it is still perfectly legible and photographable. And again, it's in impeccable imperial 2nd century, if you like, imperial capitals. And the fourth one is in the vernacular, and it's in Campo Santo Mar. It's the inscription by the Scuola dei Caigeri on the pilaster on the left-hand side. It's from 1446. And it's the only one where you get the impression that the stonemason is working with a completely new style that he's not really comfortable with. The others look incredibly accomplished, as you'll have noticed, making you think, are they from later? They're incredibly accomplished. The one in Santo Mar, you can see he's
struggling. He's used to doing Gothic inscriptions and he's not quite got the module right, but basically the basics are there. So that I'm looking for more. It would be nice to find more to add to this chain of events. Deborah Pincus thinks that the inscription that is a kind of the transitional one between these and the fully humanistic type ones after 1460 is the partially recovered inscription from San Giovanni Elemosinario. You know, you've seen it, it's in a glass case, reconstructed, and it resembles much more closely the aesthetic, the humanist aesthetic. And that's from 1455, 58, something like that. So, you know, it's as if there was activity going on before, you know, and these are sophisticated artifacts. I mean, they're not crude in any way. I mean, the Latin is correct. They're sophisticated in their cutting and so on, but we have no links to any humanist, you know, sort of Cacuini and so on that could link up. I'm trying to, this is what I was thinking. Yeah, trying to combine it with the... It's true, it's difficult to make the jump. Difficult. The 30s are very early. I mean, yes, the time of Cirico and Con, basically, and just in. Yep, before there was anything to refer back to. Yeah. But what you showed is very interesting for me because it demonstrates how the models do not necessarily come as we would expect in our narrative from the Tuscan Renaissance. Exactly. There's no evidence of even, You know, maybe we should also look at the Stato da Mar, because we always consider the Stato da Mar to be a periphery. But Darnesha, for instance, Trau, or Spalato, as we saw yesterday, they were very much advanced. Absolutely, and as we know from linguistics, the periphery very often has the most archaic, conserves archaic features. I was thinking about that because I was looking for the lodges, and the Loggia of Trau is probably the first all'antica building built even for Venice, for the Veneto also, for a loggia using all'antica. Yeah, I think it's the first one that uses this. So yes, we should get rid of this model. We have the center where innovation is produced, and then it slowly goes to the periphery, because I think the picture is much more complex. And I mean, I was struck at the Basilica del Santo in Padova, looking at the inscription over the doorway in the portal of the Basilica. It's by Mantegna, apparently it's by Mantegna, and it's from 1453, something like that. And to tell you the truth, the lettering it's crude compared to these Venetian, these Venetian examples. It's astonishing. I mean, obviously the painted inscriptions that he has at the Eremitani are very sophisticated, but the one that he himself did over the portal looks very sort of stentato compared to these very accomplished early examples. Any more questions? Related to what you talked about, what was the view, what else? Because I cannot hear. You can show it. Okay, yeah. So I was wondering, first of all, the inscriptions with mastic. Presumably they are as well carved as any other. Oh, thank you for asking that question. Thank you for asking that, Tassos. I should have made the point during the talk, but I didn't, or I didn't make it clearly enough. Until this new way of filling the Bartolomeo Bon one, that's the first one I think done explicitly in this manner. Before then, the inscriptions were always in V section, as in Roman inscriptions. But with Bartolomeo Bon and with the later Lombardo and Rizzo examples, instead of V, you have very shallow, they're cut in U section, the very early Roman
inscriptions. They're cut in U section, very shallow, right? Now, proof of this, you can see it, but proof of it is from the older photographs and from one example in Cannaregio. The older photographs, for example, of the Colleone pedestal show that the grooving is incredibly shallow. They've not used the deep section at all. It's just like that. It's just a shallow U that's been filled in. There's an inscription in Cannaregio which has been cleaned was cleaned in the 20th century, fortunately for us, because we can see perfectly what the grooving is like. I can send you an example. It's amazing. It is so shallow. I mean, they were doing it with the mastic in mind. The mastic wasn't an afterthought. It was all conceived so that it could be filled with mastic to show up clearly. So this answers my next question, which would have been, could some of those that don't have any mastic today have had it in the past and it's gone? But if they are the V carved, nicely done, presumably they are not intended for that. That's what I think as well. I mean, as I said to Lorenzo before, I think in the earlier periods, I think they used a form of mastic or paint to highlight the inscriptions in the Roman manner. But this filling them entirely and conceiving the inscription for mastic is something that comes after 1460, 70. Yeah. Okay. Thank you. And a question for Sofia. The Morosini fountain, so it was moved presumably by a few meters, or is it completely elsewhere? No. That's not the Morosini fountain. The one with the sarcophagus. The Genitsara. Okay, so back to the Morosini then. The Ottoman additions which were removed. Do they survive or were they thrown away? Good question. They had inscriptions, right? They had inscriptions. They were not very early. They were 19th century. So they were not, because I don't remember now exactly if someone was coming and if they were commemorative and they were in the, I have found this in the archives, this decision that to take this off, and they were saying there that we will give them to the FCAF, the foundation, because they can use it, and only if they want to put them on a new fountain. And otherwise, but they were saying that there was the idea that we have to keep them. Of course, they're lost. Maybe I've learned somewhere. Oh, it has happened with with the sculptures that we knew from Gerola, and we have found them in incredible places in mounds of stones and tubes and so. Okay, so if there's any other question, I think credo possiamo concludere la mattinata. Ringrazio tutti voi qui in sala, chi ci ha seguito da casa, e l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 2:30 a Foscari, sede centrale, in aula Baratto, per l'ultima parte della giornata. Adesso ci porta insieme a pranzo. A pranzo. We have to be quite quick because we don't have so much time. So. Bene, grazie.